Good morning, everyone, and welcome to the second day of the United Fronteras Symposium. Buenos días a todos y bienvenidos al segundo día del Simposio de United Fronteras. Today, we will start with a conversation on the intersections of border literatures, followed by a conversation on migration, storytelling, and digital solidarity. We will then have a conversation on border archives and digital technologies. And then we will have two roundtables, one, Pedagogy with United Fronteras, and two, Reviews in DH, Borderlands Special Issue. Hoy día comenzaremos con una conversación sobre las intersecciones de la literatura fronteriza. Luego, la conversación número 6, Migración, Historias y Solidaridad Digital. De ahí seguiremos con conversación número 7, Archivos de la Frontera y Tecnologías Digitales. Y luego seguiremos con la mesa redonda número 2, Pedagogía con United Fronteras. Y la última conversación será la mesa redonda número 3, Reviews in DH, Borderlands Special Issue. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Thank you all so much for joining us. Mi nombre es Gris Muñoz y voy a ser su moderadora durante su sesión. Un poquito de mí, yo soy poeta y escritora nacida en El Paso, Texas, y la autora de la colección híbrida Coatlicue Girl. También soy colaboradora en el proyecto Geotestimonios Transfronterizos junto a Silvia Fernández, y pues siento que tengo mucho que aprender de todos ustedes. Like to welcome our guests from Poets Against Walls, César Leonardo de León, de Juaritos Literario, un honor, Urani Montiel. Gracias por acompañarnos. We have Manuel Rodriguez with a visual history of Chicanx literature. Un honor, maestro, gracias. Y ¿dónde está Esther García? Mapa de escritoras mexicanas. Y pues, estos son, y también yo soy pocha de nacimiento, ¿verdad? Así de nombre. Entonces, esto va a ser una colección de, bilingüe, y a veces se me van las palabras porque yo, claro que hablo el inglés mejor que el español, pero estamos aprendiendo. Y como me dice Silvia Gris, no te sientas mal, tú hablas el español de la frontera. Entonces, el español de la frontera es otro rollo, ¿verdad? Es el caló de la frontera. Entonces, por favor, ya perdónenme si, se me pasa algo, una palabra. Pero vamos a empezar. No tenemos mucho tiempo. We don't have a whole lot of time. Primeramente, quisiera pedirle a cada proyecto que nos platique sobre quiénes son y su historia en 3 a 5 minutos. Si podemos empezar con Poets Against Walls, César. Sí, muchas gracias. Un honor estar aquí. Gracias a todos de United Fronteras. Thank you, Gris, for being our moderator. Bueno, pues en breve, ¿verdad? Porque tenemos poco tiempo. Sí, yo soy uno. Yes, go ahead, Gris. Just feel free to communicate in whatever language you need to, okay? Don't feel bound to Spanish. You can, okay. Thank you, Gris. Sí, bueno, yo también soy más pocho que, ¿verdad? Que nada, pero soy uno de los 4 poet organizers de Poets Against Walls, y voy a hacer un screen share, si me permite. So Poets Against Walls somos 4 poet organizers, no tenemos miembros. Somos Emi Pérez, Carolina Monsiváis, Celina Gómez y su servidor, César de León.
Our project began actually in a classroom by fellow students, Arnulfo Segovia and Alejandro Sanchez. And their goal or their project was to record poets reading against or up by the border wall, right? El muro que se construyó en los años de Bush, right? Desde el 2010 en Hidalgo, Texas, aquí en la frontera de Texas, ¿verdad? Ese fue su proyecto. Entonces, después de que se terminó la clase, los 4 poet organizers que estamos ahorita, decidimos continuar ese proyecto y creamos Poets Against Walls. Tenemos un mission statement, no sé si alcanza a leerlo todo, pero en breve nuestra misión es... Our mission is to showcase the voices and the stories, the narratives of the Rio Grande Valley, of the Texas-Mexico border, to counter all these negative narratives that are being portrayed in the media. So, you know, como dicen, si quieres conocer el corazón del pueblo, ¿verdad? Si quieres conocer la verdadera historia de un pueblo, entonces necesitas ver el arte de ese pueblo, la poesía, las artes visuales, la música, las canciones, ¿verdad? No lo que escriben muchos de los historiadores que está, digo, que tiene, that it's biased, right? Y nos encontramos, digo, estamos usamos social media para nuestro proyecto o para nuestra organización, nuestra colectiva. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter y Instagram. Tenemos varias cosas que hacemos lecturas, workshops. We, you know, we stand with other social justice themes, and you know, we've tabled at Pride events. We've had Black Lives Matter readings. We've had a reading that was a marathon reading, right? Right after the elections. So we've been at protests. We support our community, right? We showcase poetry and we showcase poets, and poetry is a very broad kind of term, right? We do like testimonios, that's poetry, right? Autohistorias, that is poetry also. But we also support our community in different ways. So that's más o menos what Poets Against Walls is. And we invite you to visit us on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube, where we have a lot of the videos that we've recorded posted. Thank you. Wow. That is just an incredible project, Cesar. Thank you so much for sharing with us. Just as you're speaking, I'm, you know, coming up with a few questions. So I'm hoping that I'll be able to talk to you a little bit more shortly. Next up, Urani. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Un gusto. Un gusto, y platícanos sobre Juaritos Literario. Y Bien, también de tu ciudad. Platícanos también de tu ciudad. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gris, también por moderar, por finalmente conocerte. Ya he leído tu obra, ya está sonando también en la radio por acá en Ciudad Juárez. Y bueno, les cuento rápido sobre nuestro proyecto. Es un proyecto colectivo, un esfuerzo colaborativo que se llama Juaritos Literario, es como el nickname de cariño, y el nombre completo es Cartografía Literaria de Ciudad Juárez. Es un proyecto que su objetivo primario es la difusión del patrimonio inmaterial, del patrimonio simbólico escrito acerca de Ciudad Juárez, lo que se escribe en Ciudad Juárez o sobre Ciudad Juárez, ¿no? No tenemos realmente un
un corte a partir de, bueno, si eres juarense o si eres del Paso, cualquier ciudad está dispuesta a ser recreada desde la ficción. Y a lo que nos hemos abocado es que nuestros proyectos, los que tienen una cara más tradicional desde la filología, siempre tengan una salida hacia las calles o hacia un aspecto comunitario. Entonces, por un lado, por ejemplo, tenemos un listado con las diferentes obras de las que le estamos hablando, desde poesía, narrativa, cuento, crónica, donde aparece Ciudad Juárez, sobre todo aquellas en donde Juaritos aparece como protagonista o antagonista también. Y entonces eso lo digitalizamos y lo sacamos a través de reseñas en nuestro blog que se llama juaritosliterario.com. Pero a partir de esas recurrencias, de esa base de datos que se va a ir poblando con diferentes geolocalizaciones, lo que hacemos son rutas literarias. Trazamos recorridos en Ciudad Juárez, no siempre en el centro de la ciudad. Ahí empezamos porque era lo más sencillo, era la avenida Juárez, la calle Mariscal, pues son las que aparecen una y otra vez, pero ya nos hemos lanzado hacia otros puntos de la ciudad, ¿no? Entonces, esas rutas pues son presenciales, se invita a la comunidad y a veces llegan 30 personas, a veces llegan 80 personas, nunca sabemos cuánta gente va a llegar. Ahora con la pandemia, bueno, los recorridos están disponibles tanto en el canal de YouTube, ahí hay unos videos, como en el perfil de Facebook de Juaritos Literario. Ahí están ya ahorita completos 4 recorridos, tenemos 8 recorridos. Con lo de la poesía, por ejemplo, también tenemos un proyecto que se llama Geopoética de Chihuahua. La salida, pues, es el blog, pero nos interesa mucho también que tenga salida en el radio. Entonces tenemos cápsulas de poesía, de lectura de poesía en FM, que es la frecuencia modulada, en una radio federal, la del IMER, que es órbita 106.7, y ahí mes con mes, desde hace 3 años, entregamos poesía que tiene que ver con la frontera, y de ahí lo de Gris Muñoz con lo de Coatlicue Girl, ¿no? ¡Wow! ¡Fascinante! Sí, eso está muy padre, ¿no? Entonces, por un lado es, digamos, el trabajo como de crítica literaria y luego la salida. Y lo último con lo que termino es el proyecto que traemos, subproyecto, que se llama Odónimos. Odónimos tiene que ver con el nombre de las calles. Entonces, nosotros pensamos en que si hay una dirección o hay una decisión del municipio en poner el nombre a nuestras calles, nosotros podemos averiguar cómo esas calles están relacionadas tanto con nuestras historias de vida como con el nombre real de nuestras calles, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en una calle que se llama Amador de los Ríos. Averiguando quién es un español de una vida un poco aburrida, pero tiene unos poemas muy bonitos sobre... él es de Sevilla, ¿no? Entonces, en temporada de lluvia, Sevilla en ese entonces se inundaba, y si supieran mi calle cómo se inunda actualmente, ¿no? Entonces, ahí encontré cómo conectar la poesía de este español del siglo XIX con mi calle y con mis vecinos, ¿no? Entonces, próximamente esperemos, ya actualmente el proyecto está funcionando en juaritosliterario.com/Odónimos, y ese es un mapa. Ahí lo que van a ver es un mapa de Ciudad Juárez con diferentes pins a donde pueden darle clic, y ahí va a aparecer la memoria de alguno de los habitantes o la memoria de alguno de los vecinos, porque no todos somos de esas calles, pero van a ver el video de la calle, la fotografía del personaje o de la referencia que le da nombre a la calle. Y la idea es que vamos a hacer ese mapa, y con apoyo del CONACYT, si es que se hace el proyecto, porque ya la convocatoria ya cerró, pero ya lo mandamos, bueno, la idea será que los vecinos se vuelvan autores de esas historias, ¿no? Entonces, en eso estamos, y esta idea de compaginar lo digital con lo comunitario a través de la literatura. ¡Wow! Bien. ¡Wow! ¡Qué fascinante! Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Pues es que estás trabajando en tantos diferentes niveles y, el radio y, cosas que son, what's the word I'm looking for? ¿Cuál es en inglés? Cosas ordinarias, and encontrando la conexión ahí y incluyendo la comunidad y los diferentes géneros de poesía, ¿verdad? Y de literatura, y no, pues un proyecto fascinante.
Muchas gracias. Thank you. Manuel, maestro, a visual history of Chicanx literature. It's an honor to have Manuel Martín Rodriguez here with us to talk about this incredible project. Thank you so much for joining us. Well, thank you. About this project. It is an honor for me, un honor. Soy también un sevillano de vida algo aburrida, ya que salió Amador de los Ríos, aunque algunos me identifican más bien como gachucano, porque ya son 36 años lo que llevo aquí en este país, así que tal vez de ahí venga la parte de la vida aburrida, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que en esos 36 años, pues llevo dedicándome al estudio de la literatura chicana. Y como parte de ese estudio, una de las primeras cosas de las que me di cuenta fue de cómo de fácil era que los libros desaparecieran, en el sentido tanto metafórico como físico, ¿verdad? Hay muchos libros de la literatura chicana que prácticamente nadie ha visto. Entonces, este proyecto tiene mucho que ver con varias de las cuestiones que ya se estaban discutiendo ayer en las excelentes sesiones de ayer, ¿verdad? La cuestión de the lost archives, the knowledge that disappears and needs to be brought back to life. Y también la idea de estos algoritmos, ¿verdad? Que modifican de una manera muy sesgada nuestro conocimiento de la realidad, ¿verdad? Mostrándonos algunas cosas y escondiendo otras. De manera que cualquiera que se inicie hoy en día en el estudio de la literatura chicana seguramente va a tener una impresión muy distinta de lo que es esa literatura, de la que tuvo alguien que se iniciara en los años 70, 80, porque la mayoría de esa literatura ahora es invisible. Entonces, el proyecto que les voy a mostrar en un minuto intenta recuperar esa visión más enciclopédica, panorámica, desde las editoriales más grandes hasta las editoriales más pequeñas, desde ediciones cartoneras hasta ediciones extranjeras. Así que les voy a compartir la pantalla, si puedo, a ver. Me imagino que es de esta manera. Sí, en Share Screen es en donde puede seleccionar el sitio. Okay. Voy a Share Screen, aquí voy. Y cierro esto. Bueno, este es el prólogo obligado para no meternos en líos legales. Luego, si quieren, les platico algo más de esto. Pero básicamente, cuando uno llega al sitio, ¿verdad? Este es el portal ya más propiamente de entrada. Y como ven, tenemos una página en español. Como tengo en español y en inglés, pues en español hice el orden cronológico, digamos, tradicional, y en inglés hice el orden cronológico inverso, de manera que lo interesante, creo, de la página es que uno puede, por ejemplo, tener acceso a esa literatura basado en los años, ¿verdad? Por empezar en 2021, obviamente, algo que se está construyendo. Uno puede ver los libros que se publicaron en un año concreto. Cualquiera de estos muchísimos años, ¿verdad? Que tenemos ya recopilados acá, desde la gran época de la Revolución Mexicana, ¿no? Y lo que supuso para el impulso de la literatura hasta el presente, y como ven, se extiende hasta la época colonial, de acuerdo a lo que las bibliografías, que nunca son aceptadas totalmente por todos, nos indican. La otra posibilidad es consultar por autor, si alguien quiere ver la obra de cualquier autor. Vamos a ver, por ejemplo, Oscar Z. Costa, ¿verdad? Ya que andábamos de los antiguos. Aquí ven, por ejemplo, que no solo se recoge la portada original de su libro,
sino que se da también una historia de la vida que ha tenido esa obra posteriormente, ediciones en el mismo país, en otros países, traducciones, etcétera, ¿verdad? De manera que eso nos permite una visión más de conjunto. Y termino con dos cositas, una mostrándoles las secciones que están en construcción. Obviamente, me parecía que para un proyecto que se centra tanto en el arte de la edición, ¿verdad? Habría que reconocer individualmente el trabajo de los artistas. Entonces, uno puede ver también estas obras de acuerdo a quién hizo el arte. Lo mismo ocurre con las revistas. Muchas de la literatura nunca se llegó a publicar en forma de libro, pero sí tenemos abundantes revistas, ¿verdad? Esa es la que estoy ahora construyendo, esta página en el campo de las revistas. Y también, pues, podemos ver en el campo de las editoriales quién ha hecho qué trabajo. Eso sí está todo muy comenzando, entonces si ustedes se van a cualquiera de esas editoriales verán que hay todavía muy poquitos libros y voy a medida que el tiempo me lo permite, ¿verdad? Actualizando todo esto, pero pues es un gran trabajo, ¿verdad? Que falta por hacer. Y por último, mostrarles esta página de literatura chicana escrita en español, básicamente dándonos una idea de qué libros se concibieron y se publicaron originalmente en este idioma. Lo último que les quiero mostrar tiene que ver también con algo que discutíamos ayer, bueno, discutían, yo no participé, sobre el acceso de la gente en general, ¿verdad? Del público a los proyectos. Y eso sí está apenas empezando en construcción, pero la idea es que los usuarios puedan pulsar en cualquiera de los libros y encontrar una descripción lo más imparcial posible, ¿verdad? Tanto en inglés como en español, y a partir de ahí, si quieren añadir sus comentarios, de manera que otra vez nos libremos un poquito de estos problemas pues de reseñas falsas en sitios como Amazon y quién sabe qué, y que sea realmente algo muy desde abajo, ¿verdad? La construcción de nuestra idea de la literatura por parte de los usuarios. Así que ese es el proyecto, tal y como está construyéndose, es un proyecto orgánico que constantemente se renueva, constantemente me escriben autores y me dicen, hey, no tienes mi libro, hey, no me tienes a mí, ¿qué pasó? Pues tengo que saber que ustedes y sus libros existen. Así que, por favor, si no están en las bibliografías que ya se publicaron, contacten conmigo y obviamente, en algún momento, si el tiempo, etcétera, permite, la idea es ampliar el proyecto a otros grupos de escritores de lo latino en Estados Unidos. Manuel, this project is just so impressive. I think once I got a look at the project, at the website, and saw the amount of research, and I was just thinking, how does he even find these things? How does he even know? I always, going through literature at UTEP, was told that the Squatter and the Dawn was the earliest Chicano piece of Chicano literature, and I read that book, and I loved how you included Don Quixote, and you found earlier works that I had never heard of. So just there's a lot of questions happening right now. I wish we had more time, but I'm gonna move forward, and then we're going to just start with all of the questions. So without further ado, un honor hablar con Esther García, protagonista, escritora de pues varias colecciones de poesía. Coming forward, she also is the author of Dead Woman City, upcoming from Flower Song Press, which I blurbed her book. Esther, me fascina tu trabajo. Y además de ser escritora, right, she is a community
organizer and a literary organizer. And she created this map of escritoras mexicanas in Mexico. It's a fascinating work and it's gotten a lot of attention. Y platícanos sobre el mapa, Esther. Gracias por estar aquí. Es un honor, como siempre. Me encantas. Hola, hola, buenos días a todos. A mí también me encanta Gris. Muchísimas gracias, Gris y Silvia, por esta invitación para hablar este día del mapa de escritoras mexicanas contemporáneas. Este mapa, pues, es relativamente joven, tiene apenas un año de haber nacido. Voy a compartirles la pantalla. A ver si es así. Sí, ok, se está viendo. Este es el mapa, creo que se está viendo a un nivel como macro. El mapa nació a partir de una problemática que siempre ha existido aquí en México, que es la invisibilización de las escritoras y en sí de las mujeres, ¿no? Hubo una polémica en donde solamente se daban talleres, como toda la línea eran puros hombres, y cuando se preguntaba acerca de las mujeres decían que solamente tenían 3 mujeres registradas como para dar ¿cómo se llama? El taller, y no conocían a más escritoras que tuvieran el bagaje literario para dar los talleres, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo va a ser eso, no? Y siempre desde esta franja del norte, pues es esta cosa como de ver que generalmente todo está muy centralizado, como todos estos poderes, tanto en la cultura como en lo socioeconómico, pues siempre han estado muy centralizados, ¿no? Y las autoras que siempre referían eran del centro de la Ciudad de México. Entonces yo decía, bueno, ¿dónde están todas las demás escritoras? Entonces hice una llamada a través de las redes sociales para que nombraran a escritoras por estado y que pusieran sus nombres o sus links o donde se podían encontrar información de ellas, ¿no? Entonces me di la tarea de buscar las semblanzas, de buscar los estados donde estaban residiendo, y a partir de esa idea fue que empezó a nacer este mapa de escritoras mexicanas contemporáneas. Uno de los proyectos en los que yo siempre me basé mucho fue el mapa de feminicidios de María Salguero. Ahorita me estoy dando cuenta que existe una cartografía impresionante con Juaritos Literario, de hecho ya lo conocía, fue algo así que siempre estaba viendo porque pues nací en Ciudad Juárez y siempre me llamó la atención por los libros y las cosas que se veían acá en mi casa. Pero como que conjugando las ideas ya en la antípoda de pues, un mapa de feminicidios, y que propiamente creo que en Ciudad Juárez también se ha hecho una cartografía con base a esta problemática social que tenemos tan fuerte aquí en México. En las antípodas yo creé este mapa para visibilizar y difundir el trabajo de las mujeres escritoras, ¿no? Entonces, pues se pone el pin de cada escritora, sale su nombre, la descripción, si es poeta, si es narradora, si es ensayista, una pequeña semblanza suya. En algunos aparecen sus fotos, en otros aparecen los libros, hay videos donde ellas están leyendo su obra. Muchas tienen la foto, otras todavía no la tienen, no la han mandado, pero en eso se está trabajando. Ahorita tenemos un compendio de cerca de 560 escritoras. En junio se hace la actualización y son como 600. Ya vamos para las 63,000 vistas. Ha sido visto desde muchos lados del mundo, ha sido muy, muy visitado, y pues hace poco tuvimos el primer encuentro de escritoras en el mapa de escritoras mexicanas contemporáneas, y pues fue algo muy, muy padre porque pudimos darnos cuenta de las problemáticas que hay en torno al trabajo literario hecho por mujeres, a también darnos cuenta que es necesaria una profesionalización, porque muchas de las veces pues lo creemos como un hobby, ¿no? Como un hobby, y a través de esto, pues muchas escritoras pues te cuentan sus problemáticas de cómo ha sido buscar abrir las puertas de editoriales transnacionales o independientes o las autopublicaciones, y podemos hacer este ejercicio de descentralización, ¿no? Descentralizar para acceder a un poder más horizontal en donde todas podamos tener este acceso a ser vistas, a ser leídas, a ser compartidas,
se ha hecho una mancuerna con Wikipedia, la Wikimedia de aquí de México, con Carmen Alcázar, que es la presidenta. Ella tiene este movimiento de la editatona, que es 100% feminista y busca visibilizar a todas las mujeres en todos los ámbitos. Entonces tuvimos la editatona del mapa de escritoras mexicanas, y generalmente las que estaban en Wikipedia pues eran autoras que ya estaban en editoriales como Alfaguara, Penguin Random House, o que estaban en editoriales como Anagrama. Pero ahora, pues, muchas que están en editoriales independientes o autopublicadas pudieron tener el acceso, ¿no? A también existir en esta enciclopedia, que es la máxima enciclopedia a nivel mundial. Y se está trabajando continuamente. Ahora en junio vamos a tener presentaciones del libro. En julio van a estar varios, pues, doctores en literatura de España, de Latinoamérica, que se abocan al ejercicio literario para hablarnos de cómo han sido sus estudios con base a escritoras mexicanas. Y pues básicamente ese ha sido el trabajo que se ha estado haciendo en este proyecto. Muchas gracias. Wow, Esther, muchas gracias. Y muchas veces estoy notando que estos proyectos de veras nacen de la necesidad de dar luz a estos escritores, a estas personas que están trabajando y creando y no reciben, la atención, como yo he notado, que yo he notado comentarios de escritoras mexicanas que dicen que si no radicas del DF, no existes. Muchas veces en la literatura mexicana, y me imagino que especialmente para las mujeres, ¿verdad? Entonces, estos proyectos también, dan tanta visibilidad y de veras es una hermosa integración de comunidad y de trabajos digitales y la poesía, la literatura. Y no, pues tú haces todo, Esther. Yo sé que también eres mamá y estás escribiendo, no sé dónde sacas toda la energía. Tienes tantos proyectos pendientes y lo haces todo con tanta gracia. Y, de veras es un honor tenerte aquí. Tenemos tantas preguntas. Let me get to the chat. Y también queremos saber dónde podemos encontrar tu playera, Esther. Y vamos a empezar nomás. I'm going to be reading some comments. I'm taking a look right now. Gente dice, arriba la frontera y su literatura. Qué fregón. Me encanta este sitio. Creo que esto es para Manuel. ¿Dirías que han salido más obras por parte de México, de los Estados Unidos y en los tiempos recientes? Creo que eso es para Manuel. Bueno, la edición de la literatura chicana en México ha sido una constante desde por lo menos los 70, ¿no? Pero ha dependido mucho de las iniciativas de cada sexenio, ¿no? Entonces ha habido intentos de mexicanizar a los escritores chicanos de cuando en cuando, y paradójicamente lo que ha pasado muchas veces es que se ha preferido editar la obra que se publicó originalmente en inglés, en traducción al castellano, al español, en lugar de las obras escritas originalmente en español, porque ese español chicano no siempre era algo que quizás cuadraba bien con el mundo editorial mexicano, pero desde siempre han existido esas iniciativas y por supuesto, como la mayoría de ustedes saben mejor que yo, también en el mundo de la frontera ha habido mucha colaboración editorial. Pienso en Ricardo Aguilar, ¿verdad? Ya que hablamos de Juanitos Literario y muchas otras figuras importantísimas. Así que ha sido una constante. Obviamente se ha publicado más en Estados Unidos, pero hay un mercado editorial internacional grandísimo para la literatura chicana en lugares que uno ni pensaría, ¿verdad? En la Europa del Este,
prácticamente por todas partes ya. Muchas gracias. Una pregunta para Urani, especialmente en Juárez, que ha constantemente cambiado, ¿verdad? Tanto, por tantas razones, ¿verdad? ¿Cómo documentas la gentrificación? Bueno, los planes estatales en torno al centro, planes municipales en torno al centro de la ciudad, hay registro. Hay un instituto que se llama el IMIP que lleva aquí, hace los planos urbanos sobre cómo estaba la situación previa y después la posterior, ¿no? Entonces, eso puede ir trazando un poco a nivel físico, a nivel material, cómo van cambiando las calles y el uso que se les da, ¿no? Entonces, actualmente hay un proyecto para que el centro tenga una nueva cara, pero no termina de cuajar, ¿no? Hay una sala de cine, eso me parece bien. La zona de la Mariscal, que era la zona roja o de tolerancia, esa la opción fue derribarla toda, por completo, manzanas enteras, como 4 manzanas se cayeron, ¿no? Pusieron una plaza, me parece bien la plaza, pero el mantenimiento ya como que ya se anuncia que necesita una buena repasada de pintura para los juegos. No todos los juegos ni el mobiliario urbano está adecuado para la zona, ¿no? Porque si ponen ahí una escultura de llantas, eso bajo 40 grados, si un niño lo toca se incendia, ¿no? Entonces, pues esas cosas, ¿no? La literatura guarda registro de ese acontecer, ¿no? Entonces aquí precisamente Callejón Sucre, de este cuentario de Rosario San Miguel, pues es el mejor testimonio para recorrer la Mariscal antes de que la derribaran. Por ahí también la novela de Miguel Ángel García, la de Policía de Ciudad Juárez, incluso la portada es de un bar que estaba ahí en la Mariscal, ¿no? Entonces, la literatura es un buen archivo para acercarnos cómo la zona centro ha ido cambiando y cómo sus diferentes perfiles han visto cómo transita de un lugar de vecindad hacia un lugar de recreo. Eso. Wow. Gracias, Luis. Muchas gracias. César, you are working on a project that is constantly shifting, constantly changing, and you're including just so many different types of literature from books that come out, and you're creating a community, really a literary community on the border. What do you think do you think that border Chicano literature or border Mexican literature is any different from Chicano literature, let's say outside of the border? That's a really interesting question. So our project, the way that we envision borders and walls, like, yes, we stand against the actual, physical wall, but then there's other borders and walls that we don't see, right? There's metaphorical walls. So we try to focus on all these, like the literature of marginalized groups, Okay. right? So yes, like we want to focus on La Frontera, right? Which produces, right, the Chicano literature, right, as we understand it. But then there's also, like, we don't want to exclude somebody that's writing, in California, or somebody that's writing in other places, because they are not, like, along the border. And like I said, like we focus on fronterizo writers, but we also extend that to any other marginalized communities, right? LGBTQIA plus writers. We recently featured Pacific Islander, Asian American Pacific Islander, right? Okay. So that's our scope, right? Yeah, so yeah, it's a lot. It's a lot. It's not even limited to Chicano literature, which is really Right. cool. Y nomás cerrar con Esther, tenemos 2 minutos, Esther.
¿qué nos puedes platicar o qué nos gustaría compartir sobre el mapa? Y, ¿qué sigue para el mapa? Sí, pues ahorita en lo que se está trabajando va a ser una segunda editatona porque lo que queremos es que la mayoría de las escritoras que estén ahí puedan ser consideradas para artículo para la Wikipedia. Sin embargo, la Wikipedia pues tiene ciertos lineamientos, pues uno es que la misma escritora no puede hacer su propio artículo, ¿no? Entonces formamos las editatonas junto con Wikimedia y pues ha tenido muy buen resultado. Estamos planeando que a lo mejor para finales de junio, principios de julio, hacer la segunda editatona. Ahorita, pues gracias al doctor Ramón, nos proveyó de una cuenta de Zoom, entonces donde se ha estado haciendo el encuentro, donde vamos a hacer las presentaciones del libro, vamos a invitar a estos especialistas en literatura mexicana, ya sea en la narrativa, ya sea en la poesía, en la dramaturgia, etcétera, que sean a nivel iberoamericano, que nos hablen, para que también los lectores sepan cómo se está viendo la literatura mexicana, pero hecha por mujeres, ¿no? Porque generalmente en esta centralización vemos mucho que cuando se habla de una escritora es generalmente porque ya hay una figura como hegemónica y generalmente pues es un hombre que ya tiene cierto rango de poder que está nombrando a esta escritora, entonces los focos o la difusión se van con determinado grupo o con determinada escritora, ¿no? Y lo que quiere el mapa es que haya figuras académicas y también relevantes, hombres y mujeres, que nos hablen también de otras escritoras o de otro grupo que han estado estudiando, ¿no? Que también se puedan expandir, no nada más seguir haciendo centros en cada estado, sino expandirnos y expandir también las fronteras, ¿no? O sea, ver la zona fronteriza norte, pero también la zona fronteriza sur, que es Belice, Guatemala, lo que colinda también con Cuba, porque son zonas que han sido muy olvidadas. Generalmente tenemos como más estudios en la zona norte, pero en la zona sur ha estado como muy olvidado todo. Entonces es lo que el mapa quiere hacer también. Y a posterior espero yo que podamos formalizar a las autoras que vienen y me dicen, es que tengo muchas antologías, tengo este blog, tengo esto, pero lo que pide el mapa es una profesionalización, es decir, que al menos tengan un libro publicado para poder ser incluidas. El plus, pues, es tener las becas, los reconocimientos, los premios, antologías, presentaciones, etcétera, pero lo primordial es que puedan tener su propio trabajo ya publicado, ¿no? Entonces también se está viendo eso para poder ser una editorial que pueda apoyar a estas autoras, generar también talleres a bajo costo que puedan también apoyar a las mujeres que quieren profesionalizarse, pero que no saben cómo presentar su trabajo a concurso, o a la beca, o un manuscrito a una editorial. Entonces, irlas ayudando en todo eso, ¿no? Un trabajo como de diferentes áreas y que esté como a un costo accesible y que se pueda ayudar a todas las escritoras y a todas las mujeres que quieran acceder a una profesionalización de la escritura. Pues muchas gracias, Esther. Y, quisiera darle las gracias a todos. Thank you so much, todos, todas y todes. Thank you so much, everyone, for joining us today. Thank you, United Fronteras Symposium. It was an honor to host this forum. And we have, una bola de comentarios y preguntas that we are going to have to get to after the symposium or after this session. La selección de los proyectos se realizó en función de un periodo histórico que abarca desde tiempos precoloniales hasta el siglo XXI, en lo que hoy corresponde con la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué nos interesaban? Aquellos proyectos que hablaban sobre archivos, historias orales, literatura, migración, activos e inactivos. Eso sí, siempre y cuando contaran con al menos un componente digital o tecnológico. En la fase 1 participan humanistas de diversas disciplinas y universidades. El equipo está compuesto mayormente por mujeres, al igual que miembros que han vivido y experimentado de manera cercana la frontera a través de experiencias personales, procesos migratorios y investigación. United Fronteras toma en cuenta las transiciones geopolíticas de la frontera y considera los siguientes estados como parte del periodo colonial
debido a que el imperio español dominaba lo que hoy es California, Nevada, Utah, Wyoming, Arizona, Colorado, Nuevo México, Kansas, Oklahoma, Texas, Arkansas, Luisiana y Florida. En el área mexicana, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los proyectos que se incluyen en la frontera actual corresponden a ciudades y condados ubicados a lo largo de la línea divisora establecida a partir de 1848. Además del logo o la imagen que identifica cada uno de estos proyectos, también incluimos la descripción, los enlaces o las bombas que nos llevan a sus redes sociales y el contacto de sus autores. Debido a que los miembros del equipo radican en diversas ciudades de Estados Unidos y México, se utiliza Google Sheets para trabajar la base de datos asignando una serie de proyectos por persona, para así integrar la información necesaria. Nuevamente nos organizamos y un grupo de nosotros se encargó de contactar a los autores de cada uno de los proyectos, hablarles de United Fronteras y pedirles permiso para incluir sus trabajos dentro de nuestro directorio. Entonces, todos los proyectos que van a ver en nuestra base de datos tienen el apoyo de sus autores y la descripción que van a encontrar allí la obtuvimos de sus propias páginas web. Si bien es importante señalar que no incluimos algunos proyectos porque no contamos con el permiso de sus autores. En United Fronteras estamos conscientes del aporte que estos trabajos también hacen para crear un récord cultural digital entre la frontera de México y Estados Unidos. Como equipo, se llegó a un acuerdo del formato de los datos, desde el uso de tildes, números de palabras clave, hasta la integración de nuevas categorías debido a la información recaudada. Las reuniones virtuales y la constante comunicación vía Telegram, un app de mensajería en la nube para móviles y computadoras, fueron esenciales para este proceso. Para facilitar la búsqueda de proyectos en nuestro índice, creamos categorías que permiten describir el componente tecnológico que usa cada uno de estos trabajos. Entonces encontrarán identificadores como mapa digital, mapa interactivo, blog o podcast. También creamos keywords o palabras claves que les van a ayudar a tener una experiencia más positiva dentro de nuestro website porque van a hallar mucho más fácilmente aquellos temas que les interesan. Entonces, en estas etiquetas pueden encontrar palabras como lenguaje, misiones, LGBT, activismo, etc. En esta primera fase se incluyen descripciones breves de cada proyecto, documentado en español y en inglés. A medida que continuemos expandiendo hacia otras fronteras, incluiremos otros idiomas. En United Fronteras estamos abiertos a la incorporación de nuevos proyectos. Por eso estamos siempre en una actualización, tratando de agregar proyectos nuevos y también de eliminar aquellos cuyos sites ya no están disponibles. Y como parte del simposio se incluye el datatón para integrar nuevos proyectos con la participación de aquellos interesados en colaborar con United Fronteras. Y recuerda, visita nuestra exhibición en unitedfronteras.github.io. Seguimos con otra increíble conversación. Aquí la comparto brevemente. Migration Storytelling and Digital Solidarity, moderada por la queridísima Gabriela Sánchez, antropóloga de migración, y le cedo toda la plataforma a Gaby para empezar esta conversación. Muchísimas gracias por todos que nos están acompañando. Me llamo Gabriela Sánchez, and y ahí va, you know, el Spanglish. I'm a sociocultural anthropologist, y pues nada, once again, it's a real pleasure to be part of this conversation of migration, storytelling, and digital solidarity. Y para mí, el participar, pues, en este, you know, en el simposio, pero también en la conferencia, creo que está bastante conectado al trabajo que creo que de manera colectiva hacemos todos como en banda, ¿no? Que es el repensar y el rearticular, resignificar, redignificar el espacio, los espacios fronterizos. Hay una parte muy bonita en el website que tienen ustedes, que lo voy a leer aquí porque creo que es crítico para lo que vamos a discutir en esta conversación que sigue. Dice, borders are imaginary, geographic and man-made divisions that separate lands, people, and cultures.
Borderlands are regions surrounding these imaginary yet enforced boundaries, where a third space, as proposed by Gloria Saldúa, is born. Y creo que en el trabajo que varios de nosotros hacemos, yo me he especializado en lo que es la dinámica de las narrativas de crimen organizado en las fronteras. There's all of this imaginaries and storytelling that has been predominantly, once again, been dominated by white male researchers that come to our border, interview our people, go into our communities, and then retell, and re-signify what our spaces mean to a wider, eager, to dig into the border, kind of audience. So I think that is why this panel is so critical, and it's so important at unpacking, who we are, how we are telling our stories, and how others who come to our border, what's the kind of commitment that they have at retelling our stories, and once again, in a dignifying way that represents us the way we want to be represented as people of the border. Entonces, bueno, pues ya me callo. Y vamos a empezar porque tenemos poquito tiempo, pero queremos utilizarlo porque tenemos a las superestrellas del storytelling con nosotros hoy. Entonces voy a darles pues más que nada a las chicas que están en nuestro panel el día de hoy, give them the floor so that they can go ahead and introduce themselves. And so we have, of course, aquí con nosotros, la profesora Yolanda Leiva. Entonces le voy a dar el piso primero a Yolanda, que ha marcado el paso para tantas de nosotros y que estamos tan agradecidos por abrir esos espacios. Muchas gracias. Gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Buenos días todas, todos y todes. Es un día muy bonito aquí en el Paso, nublado, con poquito viento. Yo soy Yolanda Chávez Leiva, soy historiadora y directora del Instituto de Historia Oral en UTEP. El instituto se fundó en 1972. Es que tenemos historias orales desde los 60s hasta el presente. Y somos el archivo más grande de historias orales fronterizas y también el instituto más grande de la frontera. Yo también voy a hablar bilingüe. We've created various projects over the years. For example, the Bracero Archive that has over 700 oral histories with former braceros and with their families and with their former employers. So over 700. En 2017 ya íbamos para el aniversario, 75 años del inicio del programa Bracero. Es que comenzamos otra vez a entrevistar a los señores y también mujeres que eran clerks en el programa y ya tenían casi 90 años porque ya terminó el programa en 64. Es que los que todavía están aquí con nosotros eran muy jóvenes en aquellos días. Y yo he aprendido mucho de la historia de la migración, platicando con estos señores, de cómo vinieron aquí a los Estados Unidos, de teenagers muy jóvenes, y cómo la hicieron sin hablar inglés, sin conocer el país. Y los señores que hemos entrevistado hace poco se quedaron aquí en los Estados Unidos y tuvieron sus familias y tienen hijos, hijas, nietas, nietos, bisnietos. Y ha sido algo muy importante para nosotros. Otro proyecto que quiero enfocarme y platicar con ustedes
es Seeking Refuge. Comenzamos Seeking Refuge en 2019 y estamos entrevistando migrantes, casi todos de Centroamérica, que vinieron a la frontera a buscar asilo. Y como comenzamos ese proyecto durante la administración de Trump, muchos de los migrantes estaban en Juárez esperando su fecha de corte, estaban sufriendo, estaban muy vulnerable al secuestro, a la violación, a estar viviendo en las calles sin nada. Es que comenzamos en enero de 2019 a entrevistar casi todas mamás con niños, pero también abogados y abogadas, activistas, personas que estaban abogando por los migrantes. Y ha sido algo muy traumático. You know, when you're an oral historian and you're interviewing people that are in trauma, like currently in trauma, it's also something very hard for the interviewer. Porque nosotros llevamos esas historias después de que las escuchamos, las tenemos aquí en nuestros corazones, en los cuerpos, es algo muy difícil. Ahorita vamos a comenzar un proyecto nuevo que se llama Los Barrios del Paso y nos vamos a enfocar en el segundo barrio, pero también en otros barrios, inclusive barrios que ya no existen, como Stormsville, que era un barrio muy chiquito y ahora es una área donde viven los más ricos del Paso. Y vamos a usar las entrevistas que ya tenemos en la colección, pero también vamos a hacer nuevas entrevistas con la gente que vive ahí. Y todo bajo el tema del power of place, el poder de un lugar. Y voy a poner ahorita en el chat el link para nuestro website, que tiene más información. Ahí está. Perfect. Thank you so much, Professor, once again, for everything that you have done for so many generations of us. So we are very grateful. You're gonna make me cry. No, pues es la verdad. Y también por hablar precisamente of all of this compounded, you know, how trauma, because I think that many times we don't speak about that, right? How as fronterizas, migrantes, we carry, you know, trauma, we carry in our own bodies, you know, and we take it to the field. No lo podemos dejar en la casa, you know, which is what we are often told, you know, in our training on how objective we need to be and how we have to separate that lived experience, you know, from our research. And I think that's actually a great, you know, transition, you know, to introduce our next speaker, you know, Lisbeth de la Cruz Santana, who is also, you know, it's just a great rock star, you know, in terms of when it has come to talking and accounting for, and not only telling, but also accounting for the experiences of young people, you know. So, Lisbeth, el piso es todo tuyo. Muchas gracias, y también súper bilingüe, tal vez de la forma que voy a presentar. Básicamente, el día de hoy vengo a presentar o hablar un poco más sobre el proyecto que se llama Documented Dreams Without Borders, que como suena el título, intenta documentar las historias de personas que tienen estatus DACA, que usualmente se consideran como los dreamers, ¿verdad? Pero también, como este proyecto dio vida a mi participación en otros proyectos como el de Humanizando la Deportación
y el proyecto digital y de arte que se encuentra en la frontera, Playas de Tijuana Mural Project, que todo en sí conlleva una conversación, ¿no? Sobre contar las historias de las personas que han sido afectadas por las políticas migratorias anti-inmigrantes en Estados Unidos. Y comenzando con el de DACA Mentor, ese proyecto nació después de recibir capacitación en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana sobre la narrativa digital. Y después de terminar una semana muy intensa de cómo poder elaborar narrativas digitales con la comunidad, se nos hizo esa pregunta: ¿de qué forma puedes tú utilizar la narrativa digital para hacer un cambio o de una forma dar una plataforma a la comunidad para que cuente sus historias, ¿no? Y para mí ese momento fue muy importante porque me hizo pensar en el contexto en el que estábamos. Entonces, durante ese tiempo habíamos salido de Sacramento porque voy a la Universidad de UC Davis y llegamos a Tijuana y fue el día en donde se anunciaron los resultados de la campaña del 2016. Entonces sabíamos que Donald Trump había ganado y llegamos con, como se dice, mixed feelings, ¿no? A Tijuana y llegar a trabajar de la narrativa digital con la deportación. Entonces fue algo un poco muy fuerte, ¿no? Llegar con eso y más en lo personal, ¿no? Vengo de una familia de estatus mixto con primos, primas, estudiantes también que tienen o podían calificar por el programa DACA en ese tiempo. Entonces era como algo muy fuerte también, ¿no? Viajar a México y ver este contexto en persona. Y bueno, entonces desde esa pregunta que se nos hizo, comencé este proyecto, pero más que un proyecto de investigación era más como political advocacy. Entonces de dar como luz y una plataforma para que las personas mismas que quieran contar sus historias sobre lo que es DACA y un poquito clarify the misconceptions, ¿no? De lo que se estaba contando en las redes sociales, por los medios específicamente, de quién eran los que tenían DACA y por qué los demás no calificaban. Entonces era como esa puerta, ¿no? Para abrir y en verdad entender las dinámicas de qué es ser un dreamer en Estados Unidos, pero también qué es ser una persona que llegó como en la infancia, pero que también no se considera dreamer. Entonces, como entrar a entender todas estas dinámicas diferentes de que siempre entramos en las narrativas, ¿no? De the good immigrant y el malo, ¿no? Porque no son malos, sino es de que nosotros mismos con las estructuras y like the definitions that we establish, we make people look a certain way. Entonces, este proyecto de DACA Mentor comenzó con esta idea, ¿no? De dar esta oportunidad de contar las historias. La narrativa digital en sí es editada y dirigida por la persona misma, que creo que nos ayuda un poco más a entrar a la verdad, ¿no? A lo más concreto de cuál es su voz de ellos y en verdad que su voz sea lo que resalte en su historia. Y lo mismo con Humanizando la Deportación y el proyecto de Playas de Tijuana Mural Project. Thank you so much. Y creo que once again here we see, you know, how our experience count and matter, but especially how we are able to tell them. I think part of the first panel was also, you know, how we are told and how we are spoken of, you know, how we're spoken about, and how we are spoken to, you know, and that. Porque, you know, I think that many times that's the other thing, you know, like who we are, you know, in the case of, you know, your work, and like, oh, quiénes son, you know, and who the dreamers are supposed to be like, and like in how we not necessarily like many of those labels, but you know how we can reappropriate and once again resignify the labels. So thank you so much. And I'll kind of along those lines, we have a contribution through Arte Útil, Transborder Immigrant Tool, and for that we have El Merchment. I hope that I pronounced your name correctly. My apologies if I didn't. And Amy Carroll. So the floor is all yours. Good morning to everyone, and thank you so much for inviting us to participate in this panel. I'm Amy Sarah Carroll, and I am part of the group called Electronic Disturbance Theater 2.0, of which Ellie Merriman is also a member. We are 2 of 5. The other members are Brett Stahlbaum,
Misha Cardenas and Ricardo Dominguez, and we are going to talk today about a project that we've worked on since about 2008 called the Transborder Immigrant Tool. And the Arte Útil part of the title is actually taken from Tania Bruguera's project, Arte Útil, and she included the Transborder Immigrant Tool. Within this project, we really were thinking about artivist practice and how to turn art and literature into something that might be useful. I want to emphasize that we were participating and thinking about this as citizens of empire, meaning we are all US citizens. And we were really thinking about, if we were to think about storytelling as this panel is framed around, we were really thinking about the overarching master narrative of U.S. immigration policy that constructs, that deals in certain kinds of archetypes and has a certain aesthetic as to who belongs and who doesn't, and also creates certain kinds of narratives about, say, in conjunction with the larger with larger market forces about constructing humanity, who counts as human and who does not. So we wanted to interrupt those discourses, and we also wanted to think a lot about rendering art useful. I'm going to let Ellie describe the project itself so that we both are speaking in this, but that's the general framework. Go ahead, Ellie. Hi there. I guess just to kind of explain, I know there's a lot of words here. So the Transborder Immigrant Tool is basically a mobile phone application that was intended to guide people crossing the borders along the US-Mexico border to water stations. So it would be distributed along in Mexico, ideally. So this was actually never even implemented, which I'll get to in a second. So the idea was to give a phone to somebody who was potentially going to cross the border, because thousands of people die of dehydration crossing the border, and that is just not right. I believe that everyone deserves water. I'm going to cry right now. Everyone in this world deserves to drink water. They deserve the right to water. So this phone app was intended to guide them using it was an emergency tool that they would turn on, and it would guide them to a water station. And we were working with many different organizations, nonprofits, who were putting the water into the water stations. And also the poetics behind it. You know, we had poetry, desert survival poetry that would actually teach people how to follow, you know, if a cactus is pointing a certain way, which way is north, south, all these kinds of things. But unfortunately, oh yeah, the Border Angels and Water Stations Inc., thanks Amy, were the people we were working with. Unfortunately, we found that people were slashing the water, poisoning with antifreeze. So this in part was one of the reasons, few of the reasons why we never actually implemented it. Is that right, Amy? Well, there were actually numerous, various different reasons, right, including like our becoming, we were all put under in federal investigation for the project, and but we can talk about that later if people are interested in hearing more about that. But I think what I want to emphasize is that we were really trying to use literature and art to think about, like, in what ways could we imagine poetry as not a luxury. And so I really appreciated the prior panels
conversations about the function of literature, because we were really trying to think about, so for instance, when we were put under investigation, we were asked to read the poems aloud to investigators. And so there was a certain kind of, and it was also tied up with our own institutional spaces insofar as we were working within universities. And so universities were also trying to assess, but I think that we always kept in mind that we were really trying to respond to a certain kind of philosophy on the part of the US government, philosophy, the prevention through deterrence philosophy, which rerouted crossings, and this coincided with the implementation of NAFTA circa 1994. And I think one of the challenges as we continue to think and work in electronic disturbance theater is to think about the mutations and expansions of the prevention through deterrence philosophy that now includes whole kinds of an acceleration of kinds of technologies of detention and deportation, and how we respond again in the largest sense to certain kinds of rhetorics that are invested in dehumanization and counter gestures that we imagine as bound to and invested in humanization by way of art and literature. And this is I don't part know of how what many we are more minutes also, we. Go this ahead. is part of what we're going to talk about, you know, in the second, our follow-up question. So just for, you know, in the making sure that we have enough time for this conversation, let's go ahead and give the floor to Rubia Rocha. Rubia, unfortunately, was not unable to join us in person today, but we have a video that Silvia is going to share with us this morning. Hola, somos el equipo de Redes Migrantes Sin Fronteras. Yo soy Rubia Rocha, cofundadora y directora. Alicia Zavala, que es cofundadora y directora asociada, y Alex Garza, que es el colaborador y analista de Redes. Pues Redes es una iniciativa de solidaridad digital que conecta con asociaciones de apoyo a migrantes. Su propósito es la comunidad migrante, facilitando el acceso a la información de asociaciones, albergues, centros, programas y demás iniciativas de apoyo a migrantes, tanto en aspectos existenciales como sociales, culturales, artísticos y activistas. Asimismo, Redes, a través de diversas estrategias, funciona como contraargumento ante la retórica que criminaliza a esta población. El proyecto, que recibe apoyo del Centro de Investigación en Humanidades Digitales de la Universidad Texas A&M, está en su primera fase, por lo que el directorio comprende únicamente asociaciones en México. Ahora estamos trabajando en la segunda fase, que consiste en añadir las asociaciones de los estados fronterizos de los Estados Unidos y Centroamérica. Posteriormente, ampliaremos el directorio al resto del mundo. Redes consiste en una plataforma web construida en Drupal que cuenta con varias secciones. Un ejemplo es el mapa de iniciativas, que muestra un directorio de asociaciones, un mapa para ubicarlas geográficamente y buscadores para localizarlas por estado, ciudad, tipo de iniciativa o tipo de ayuda. La sección de Participa contiene noticias, invitaciones a eventos y necesidades de las asociaciones, las cuales también se mapean apelando a la donación de recursos. La sección de Comunidad Redes invita a las asociaciones a ser miembros aliados de Redes para colaborar compartiendo información sobre sus servicios, anuncios, campañas, formas directas de contacto, así como participaciones en Migrarte y en estrategias de impacto en redes sociales. El boletín trimestral llamado News Redes, que se encuentra disponible de forma digital y además es enviado vía email a los miembros suscriptores, así como compartido vía redes sociales. Finalmente, Migrarte, que es un espacio de expresión para publicar alguna forma artística en la que se vive o se reflexiona sobre el fenómeno migratorio. A continuación, Alex y Alicia nos comentarán más sobre Redes.
Hola, yo les voy a hablar de lo que es el directorio de redes. Antes que nada, nos gusta llamar este directorio vivo, ya que su verificación es constante. En un principio, empezamos a hacer la verificación electrónicamente. Para hacer esto, nos valimos de varias herramientas, ya fuera Google, Google Street View y en muchas ocasiones las redes sociales. Sin embargo, a partir del lanzamiento de nuestro sitio, mucha de esta verificación se ha llevado a cabo por medio de las propias asociaciones, ya sea que ellas nos verifiquen su información por medio de videollamada, mensaje o correo electrónico. Otra cosa que ha sucedido también es que las propias asociaciones que ya forman parte de nuestra red nos han informado de otras iniciativas que nosotros no teníamos conocimiento y que gracias a ellas ahora podemos incorporarlas. Bueno, lo que quiero hacer ahora es básicamente mostrarles cómo funciona este directorio dentro de la página de redes. Entonces, esta es la página de redes. Si vamos al mapa de las iniciativas y queremos buscar alguna en particular o simplemente para ver cómo funciona, vamos a ver por estado. Y como yo soy de Guanajuato, entonces quiero buscar las iniciativas que hay en este estado. Entonces, si le damos hacia abajo, aquí podemos ver todas las iniciativas que están ubicadas en este estado. Ahora, si queremos ver alguna en particular, bueno, la elegimos y al momento de hacer esto, vamos a ver toda la información contenida en este sitio. Lo primero que vamos a observar va a ser una imagen. En ocasiones esta imagen puede ser la que tomamos por medio de Google Street View y en otras ocasiones como en esta son fotografías que las mismas asociaciones o iniciativas nos brindan. Si vamos más abajo podemos ver la ubicación en el mapa y más abajo todavía vamos a encontrar todos los datos de esta iniciativa como la dirección física o algunas formas de contacto. También otra cosa muy importante que vamos a encontrar aquí va a ser los links para las páginas, página web, si es que la iniciativa la tiene, o también para sus redes sociales. Por ejemplo, aquí que dice página web, si hacemos clic, nos va a llevar a la página web de esta asociación. Lo mismo sucedería si hacemos clic en las páginas de redes sociales. Bueno, esta es una forma de buscar las iniciativas. Otra es simplemente buscar el tipo de ayuda. Por ejemplo, si queremos buscar alguna iniciativa que brinde apoyo psicológico o de cualquier otro tipo, digamos si queremos de tipo psicológico, lo aplicamos y si nos vamos a la parte de abajo, otra vez vamos a ver todas las iniciativas que brindan este apoyo a los inmigrantes. Y como podemos observar, estas iniciativas están por todo México, no simplemente en un estado. Bueno, esto es cómo funciona el directorio. Ahora vamos con Alex. Gracias, Alicia. Hola a todos. Como ya ha dicho Rubria, pensamos que es importante hacer este contraargumento ante la imagen negativa que muchas veces se le da a esta población. Es por eso que ayudamos a estrechar la voz de las iniciativas e individuos, dándoles un lugar donde se puedan expresar. Con eso en mente, me gustaría mostrarles nuestra sección de Migrarte, donde destacamos proyectos artísticos. Ahorita, en este momento, nomás tenemos 3, pero esperamos nos lleguen más. Y no solo lo hacemos tras nuestra página, también lo hacemos tras nuestras redes sociales, ¿no? Un ejemplo es que creamos el hashtag Día de Redes Migrantes, donde invitamos a las personas o individuos o grupos que tengan una foto, un poema, un relato que decir, lo puedan distribuir a través de nuestra cuenta. Y por último, claro, también tenemos nuestro boletín, que se llama News Redes, donde entramos más en detalle con iniciativas e individuos, publicamos noticias, eventos, entrevistas con una variedad de grupos y personas. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales o se suscriban con nosotros para recibir el boletín. Visiten también nuestra página web para que conozcan todas las secciones que pueden encontrar ahí. Gracias y hasta luego. Listo. Muchas gracias. Y
súper interesante y creo que el problema ahora que tenemos es que ya se nos está acabando el tiempo, nada más aprendiendo de las experiencias colectivas. Y por eso quisiera que en el poco tiempo que nos queda, y así intentando hacer las respuestas lo más específico posibles. How can we keep going this momentum, and how can we, I think it's, and this were, by the way, to the audience, these were questions that we were discussing previously, in anticipation to the panel, but how can we self-reflect about our projects? What are our, what are the aspects of our work that we think need to be, that we need to be critically looking at? How we are representing the experiences of people, how we understand experiences of people. Because many times, again, we think that, I think that's very common in academia and policy, that we have the answers for people, that we know, they don't, but we do. So how can we engage critically with some of those perspectives? And what's ahead? How can we look towards that critically engaged transformation? And here, I think we're just going to go, the other way around. So we go with Liz and Amy. With Ellie and Amy, I'm sorry. I just keep changing names. It's okay. I think that for us, we never wanted to represent anyone else. We were interested in thinking about the ways in which so many people in academia, are invested in supposedly objectively representing a situation, but never in any way attempting to intervene in it, and ditto on art making. And we were really interested in actually using the positions, which you might even say are, I don't think this would be controversial to say that we are in spaces of privilege to interrupt or rethink the master narrative, as I described it, of US immigration policy. So instead of sitting on the sidelines and bemoaning it, we were interested in turning our practice into a potentially artivist gesture. So I don't know if that helps, but we all never wanted to presume to say that we were representing the experience of immigrants. Rather, we were responding to a situation that our government has put in place that we strongly disagree with. Mm-hmm. Thank you. I think that is also critical, key to say, because the border has become at the same time through academia and policy, this hyper masculine space, where there's all of these decisions that are taken, that are made on behalf of security, and that precisely, create that separation, that objectivity, the academics, we're just going to talk and write, but we don't have to go out there. Thank you so much. Lisbeth? Yeah, so following the same, Lisbeth or Elizabeth, sorry. Oh, you go. We've done our part, please. Thank you. So following the same line of thought like Amy shared, the same thing, it's not about representing the stories, but making sure that, for example, when you're invited for presentations or for talks, that you note, right, that these stories are being created by people who have the knowledge, and that they have been speaking for so long. It's just that now academics are providing the platform for them to be heard through digital humanities, which I think it's a really nice way for the public who might not know about their experiences to really become educated by their own experiences, right? So it's kind of uplifting and bringing their testimonios to the center. So that could be in different spaces, which I think it's really important. And then also as someone who is, facilitating the narratives, and also from the university, this ivory tower, house of knowledge, right, that we expect to have, and how we are pushed to just publish, right? We have to publish to be relevant. But what happens when you start challenging those conceptions of saying, well, I'm going to write, but I want to write with community. Is this going to be something that in my career is going to be, valued? And if it's not, then it's okay, because
who's your audience. So in my case, my audience is the community that I work with. So as long as I have, you know, their blessing and the work that I'm doing, then that's what matters, right? So even in my first dissertation chapter, that's what happened. So I wrote my piece with community in mind. So the two digital narratives that I was working with and the storytellers. So I sent my chapter to them because they had the capacity to read it. It was written in English, which is their main language. And as long as they approved it, I was like, okay, my chapter is ready for me to send it to my advisor. So it's not necessarily following the protocols of the university. So it's kind of giving community that authority to say, well, we want to also know what you are saying about our work and our stories. So it's just kind of like navigating both worlds in one. And I feel like just with the practice of doing it, that's how you start kind of challenging these structures that tend to push public scholars out of the academy, but we still need to be here. So it's kind of like, how do you do this? So it's a learning process. Thank you so much. I think that, you know, again, your comments are the leading perfectly to, you know, back to, you know, Professora Leiva, because it was, once again, you know, oral history, you know, the ways in which we learn how to tell our stories from our abuelos, abuelas, tíos, tías. You know, they didn't have a lot of room in you know, and even from when I was, you know, doing my PhD, to talk about border crossing experiences or how people interacted with each other along the pathway was like, you know, that's not, you know, we were not talking about things that were relevant necessarily to academia. So I think I will, you know, on that note, I will just give the floor to close con broche de oro to Professor Leiva. Thank you. As an educator, there's two things that I always try to do. And one is to get my students out of the classroom, out of the library, and into the community, where they understand that they are not the experts. People are the experts of their own lives. And we have to go in with that attitude, that they are the experts of their lives, not us. And so we don't go in saying, oh, we have this solution for you, or we think you should do that, but we go in to listen. So we are listeners of people's stories. We listen deeply, which means we listen without judgment. We listen without, which can be hard. We listen without trying to respond and say, oh, that's not how it was. We listen. We are the ones that listen to the stories. And it's very amazing the kind of effect this can have on the people telling their stories. And I'll just end with this one little story. In 2017, I interviewed Mr. Avila, Leopoldo Avila, and he just passed away a couple of weeks ago at 93. And he said, what kind of questions are you going to ask me? So I told him a couple. He goes, no, Yorli. He knew me right away. He's like, no, Yorli. Me hace una pregunta y yo le digo la historia de mi vida y después de eso, si tiene más preguntas, entonces me hace las preguntas. So he talked for an hour and 15 minutes. And he told an incredible story of, you know, growing up in a little ranchito in Mexico, coming here to the United States. At the end of it, he told me, Yorli, now I can die in peace because someone has listened to me. And I have never been so struck by that idea. And that's what really, really taught me that we have a role to play, not just as storytellers, but as story listeners. That is, and it in and of itself, such a powerful testimony. I think it's, you know, there's this part of social responsibility, but also this community imperative that we have, you know, towards the people who share their stories with us. And you know, again, it's something that I often, you know, raise, and I think not just me, many of us raise in our work. We don't need anybody to come and rescue us. Like, but you know, what we need is to be listened, and you know, for our stories to be again
dignified, the way, and placed the way they deserve. So thank you so much for being here, and to all of you who joined us in this wonderful panel, even though it was short and quick. We're really, really grateful for your time. And gracias, Silvia, por la invitación. Muy contenta, y pues muy contenta de verlos a todos por acá. Y I think we're going next with the next panel. We're already a little bit ahead of time, so we don't want to hold them back. So muchas gracias y buenos días a todos y todas. Gracias, Gaby, Yolanda, Ellie, Liz, Amy. We now move to the awards, Award 3 and Award 4, and will be announced by Brian Rosenblum, co-director of the IDRH, Institute for Digital Research in the Humanities at the University of Kansas, and digital librarian at the libraries at KU. Brian, welcome, and the platform, it's all yours. Thank you, Sylvia. Hello, everybody. Sylvia mentioned my name is Brian Rosenblum. I'm a librarian at the University of Kansas and co-director of our Institute for Digital Research in the Humanities, or IDRH, here at KU. The IDRH works with students, faculty, and librarians across the university to support research and teaching in digital humanities through workshops, consultations, seminars, conferences, and other initiatives. And we've also long been involved in trying to broaden digital humanities conversations, trying to bring both a global outlook and to amplify local perspectives by focusing on regions and communities and languages that are often less visible in the wider, more institutional, maybe more academic DH conversations. And our postdocs have come from Mexico, from India. We have an active African DH initiative led by my colleague, James Yeku. And so this is one of the greatest pleasures of my job, and including being the opportunity to work with people like Sylvia and to help support initiatives like United Fronteras. I'm not a transfronterizo myself, at least not from this particular border, but I know this is an important event, not just for the region, but I think for the larger DH field as well. So congrats to the organizers and everyone for participating in such a great event. And I really hope that it will continue in the future, and I look forward to seeing how it develops. So now it is my privilege to announce the final two recipients of the United Fronteras DH Awards. As we heard yesterday, we received 11 entries, and choosing 4 to recognize was indeed a challenge. All of the proposals were great, and regardless of who receives the awards, know that there are a wide range of interesting projects underway, and we look forward to seeing how those develop over the coming months as well. All of those projects, I should also add, will be eligible for consultation services from the United Fronteras team. So if you are involved with one of those projects, please do get in touch with the team. They are amazing, and they will help get you to the next stage of your project. So thank you to everyone who submitted and participated. So having said that, I would like to announce the two projects, in addition to the 2 yesterday, 2 projects for special recognition. First, and these are in no particular order, Pico del Hierro Villa for their project Borderland Queers from Surviving to Thriving. Borderland Queers is a testimonial photography project that shifts the LGBTQ narrative to positive representations of LGBTQ people in the borderlands. As Pico writes in their application, the photos and testimonials will be focused on the experience of not only what it means to be queer in the borderlands, but highlighting positive efforts and achievements that relate to their identity working against their classification of being third-class citizens. With this project, I hope to contribute to the growing field of queer borderland narratives that help shape the perception of queerness in a majority Catholic and traditional Mexican area. The second award goes to Lizeth Cardenas
for Jazz en la Frontera. This project documents the history and cultural impact of jazz in the Juarez El Paso region by interviewing musicians, digitizing photographs, and publicizing the unique history of jazz music in this region. Congratulations to both Pico and Lizeth. And now we have a few minutes for you both to introduce your project. Why don't we start, if you are here, I hope, with Pico. And feel free, please, to speak in English or Spanish or whatever you are most comfortable with. Congratulations! Woo! This is going to be my second attempt of this sort of narrative inquiry and photography project, and it takes inspiration from Emma Perez's Decolonial Borderland Queers. And with my work with testimonials, pairing it with visual representation, is to provide counter narratives against very negative perceptions of BIPOC and queer communities. So I think, as Sylvia mentioned yesterday, a lot of outside communities really paint and exoticize and commodify people in the borderlands through narratives that are true but can become very harmful. And my perspective of the borderlands is from within and very positive. The purpose of this project is to really go against this very negative perception of what the LGBTQ community goes through, and focus on the fact that LGBTQ communities can experience thriving and success. And due to the fact that they're classified as third-class citizens, so political citizenship, that inherently just really paints the LGBTQ community as folks who are just constantly struggling. So yeah, I'm really excited to accept this award, especially because it's Pride Month. And I'm just like super excited, and thank you so much. Not sure if Lizeth is here. I have here one. Hola. Hola, buenos días. Hola, Lizeth. Estoy muy sorprendida y muy agradecida de que hayan seleccionado mi proyecto. Ha sido un proyecto en el que he trabajado varios años recopilando historias de frontera, historias que se dan, fenómenos culturales que se dan en estas regiones que conocemos todos nosotros, que tienen sus particularidades sociales, económicas, culturales. Y pues estoy muy sorprendida y muy emocionada. Muchas gracias. Thank you. Congratulations to both of you and to everyone. And I wish you a successful rest of the conference today and tomorrow. This conversation, it's about border archives and digital technologies, moderated by my colleague, Mayra Alvarez. So the format will be as follows. We'll have introductions, and then there'll be a brief presentation of projects by its presenters, and afterwards we'll be proceeding to the questions, okay? And so we're going to start with the first project, using newspapers as data for collaborative pedagogy, a multidisciplinary interrogation of the borderlands in undergraduate classrooms. And the presenters will be Megan Sensene there. She serves as a key library personnel at the project. She's also head of the Office of Digital Innovation and Stewardship at the University of Arizona Libraries. She works collaboratively on a number of projects that is at the intersection of digital humanities and data curation, with a research interest in qualitative studies of complex social technical research environments. Also, we have Mary Feeney. She serves as the project lead of this initiative. She also works news research librarian and liaison librarian for history
journalism, gender and women's studies, and sociology at the University of Arizona Libraries, where she collaborates with faculty and students in the research, teaching, and learning. And thirdly, we have Anita Huizar Hernandez. She served as a disciplinary scholar in the initiative. She's an associate professor of border studies in the Department of Spanish and Portuguese at the University of Arizona. Her research investigates the relationship among narrative, place, and identity in the Southwest borderlands. So, as you can see, we're here representing a rather large project team, and this part of what was really exciting to me as a disciplinary faculty on this project was being able to work in such an interdisciplinary group and to work so closely with our colleagues in the libraries. This project was a grant-funded project that was part of the Andrew W. Mellon Foundation's Collections as Data Part to Whole grant. And so what we basically did was we took a set of historic Arizona newspapers located in the southern part of the state, and the newspapers were already digitized. Our colleagues in the libraries worked on transforming those digitized newspapers into a data set that were able to be text mined, created a Jupyter notebook with code to do basic word frequency text mining, and then the disciplinary faculty are the ones who were able to incorporate that text mining into their classrooms. So I didn't mean to advance that. Okay, so here you can see everyone named in the libraries. We had Mary Feeney, Megan Sensene, Veronica Reyes Escudero, Erika Castaño, and Jeff Oliver. The disciplinary faculty represented the disciplines of history, Spanish and Portuguese, literature specifically, journalism, as well as English, rhetoric and composition within English. And in the fall of 2020, we incorporated this text mining emphasis into the courses that you can see listed here. So one of them was actually a graduate course. The rest were undergraduate courses, and it was a mix of asynchronous and synchronous online courses because of the nature of the pandemic. And if anyone has questions about that, we're happy to talk about that in the question and answer portion. And since then, I know many of my colleagues have incorporated this in other courses as well, but this was the original set of courses that we did the text mining exercise in. So the data set of newspapers included 8 different newspapers that are listed here in English and in Spanish, and the code allowed for text mining in both English and in Spanish. And it was 2 different time periods, 1915 to 1922 and 1941 to 1959. Because of what was happening in the world, a lot of us ended up focusing on the previous pandemic, and students did a lot of text mining exercises with that, but people also in different courses explored other themes like suffragism, the Mexican Revolution, etc. And there was a lot obviously included in this data set that could be mined. So the first thing that we did, and really my colleagues Megan and Mary can speak more directly to this in terms of the scaffolding that they created for the students. This was a new tool for us as faculty in many cases, and then especially for the students. We're talking about mostly humanities students who didn't have any kind of background in this sort of work. And so they created these really excellent story map introductions to the context of the newspapers themselves, where they were located, and then as well an intro to text mining. So the students would have an idea of what can this technology do and what are its limitations as well. And then each of us in our classes sort of created a more specific introduction to how that text mining exercise fit in our own discipline and in the context of the course. Here you can see the text mining exercise itself, which was common across all classes. And so you can see here on the left side that there's the Jupyter notebook with the code. The students were able to change the newspaper itself, the years within the newspaper, and then choose a certain number of words. And that once they completed the code, it would create a graph such as the one that you see here. This particular graph was for the Bisbee Daily Review between the years 1917 and 1919, and the words that they searched were influenza, flu, pandemic, epidemic, mask, and masks. So you can see that the graph generated a
a spike around when the pandemic was happening. And of course, there was more coverage of that particular event at that time. And you could also compare two different newspapers, and then it would create two different colors of graphs. And like I said, you could do English and Spanish as well. We held a virtual symposium and a virtual student showcase at the conclusion of this project. And you can see here that we had Sylvia as our keynote speaker, which was really wonderful in order to think about this project in the context of the conversation that we're having here over these few days, larger sort of advantages of Borderlands digital humanities projects, what they can do, what they are sort of the obstacles that they face, and the teams that they can bring together. And then included within that virtual symposium, we also had a virtual student showcase of work. So in each class, the students created slightly different assignments. And if you're interested in checking out that student showcase, I have the link here. And in terms of next steps, the UA libraries just were awarded a Mellon grant to launch various US-Mexico Borderlands digital storytelling projects. And the next step of this project is going to be part of that particular grant. It's going to be called Reporting on Race and Ethnicity in the Borderlands, a data-driven digital storytelling hub. So we will have an online platform. It's going to include not only the newspapers that were already in the data set, but an expanded data set of newspapers, the Jupyter Notebook with the code, as well as digitized collections from the University of Arizona Borderlands Special Collections that will complement those particular newspaper stories. And so it's going to have a lot of different bilingual primary resources that we're really excited to be able to bring together in one place. Okay, so we'll go with the next project, Border Studies Archive. And we have Dr. Guy Duke, curator of the Border Studies Archive and assistant professor in the Department of Anthropology at UTRGV. We also have Samantha Bustillos, MA candidate in interdisciplinary studies and intern of Border Studies Archives at UTRGV, and Shannon Pensa, head of special collections and archives, also at UTRGV. Hi, good morning. Thank you so much for letting us join in on this conversation. And thank you to our co-presenters. I did attend their symposium, I believe it was last month, and it was really wonderful and inspiring, that project. And I think that there's so many applications that we might even consider at UTRGV. My name is Shannon Pensa, and I just want to give you all a quick overview of Border Studies Archive before we get into the real heart of what we want to talk about today with pedagogy and the Border Life collection. I'll be featuring photographs throughout this slide presentation that are part of our border wall and border security collection at BSA. Okay. Well, and then we went too far. Okay, so just so you're familiar, UTRGV is spread out across the southern border of Texas with Mexico. We range all the way there from Starr County, Rio Grande City, on down to Boca Chica at South Padre Island in Cameron County. And the Border Studies Archive is actually located at our University Library in Edinburgh, Texas, about 15 miles north of the Texas-Mexico border. And this is a snapshot of our website. We are an archive for both physical and digital materials, and we've been focused more recently on contemporary collecting, but you can see there's a variety of materials that you might find in any modern archive. And today we're going to focus on the Border Life collection. One of the things that's really important about the Border Studies Archive is that it not just be a place to hoard data and information. We really are interested in supporting research output as well. The Border Life collection was created by a former faculty member under a legacy institution, the University of Texas Pan American. Chad Richardson had sociology students conduct original research. They were out there completing
cultural questionnaires, cultural orientation, cultural adaptation, cultural practice, questionnaires with residents of the LRGV. And then they were writing their own reflections and essays based on those interviews and questionnaires. The deal is that because these were collected between 88 and 2003, they present some challenges to open research and digitization. So you can imagine there's a variety of formats that span that period. But also there are sensitive issues that were covered in some of those conversations that students were having. And as you can imagine, we want to protect both the informant, but we also want to make sure that the way that we're talking about these issues is sensitive to modern day conversation. And you can imagine how potentially gender roles and the way they were spoken about in 1988 is very different than 2021. The other issue that we've run into is that, like I said, the privacy and confidentiality of the informants, but also the students who may have been interviewing family members and friends. Of course, there were forms in place at the time to transfer and release, but not always systematically for the informants, just for the students. So I approached Dr. Duke, who's going to speak next, to see whether there were any opportunities with his graduate level courses to maybe address some of these challenges and find new ways to engage with this very valuable collection of firsthand student research. Hi all, I'm Guy Duke, and after Shannon approached me on this, and Shannon and I have been in contact for a lot of things. We work fairly closely together with the archives, and it really had me think. I hadn't ever put together anything in terms of coursework or anything for the archives prior to this. So it required me doing some research on my own part to get myself up to speed. But what I really wanted to do was to create a course that that was very much a hands-on course that got students involved directly with the materials. So not simply an academic theoretical type of course, although that did for sure come into play. But the key element was to actually get right in there with the archival materials and try to figure them out. With this particular collection not having been digitized and wanting to get things more accessible in a variety of means for people who are looking at the archive for a variety of reasons. We wanted to digitize this, and with the pandemic and everything, getting things digital was something that became somewhat of a priority, but also limited us in what we could do in terms of getting people in the room to scan documents and that sort of thing. So what I did is I put together this syllabus, and I'm actually going to paste a link to it if anybody's interested in the chat here. And if anybody wants to take a look at it, it's right there. So what I did is I created this course that focused in the first couple of weeks, and it was a directed studies course. This isn't a course that's on the books as a set course. So it was specifically geared towards, in particular, SAM, but in general, any graduate student who wants to get involved in digitizing our materials. So I emphasized early on getting the readings, so some theoretical, some methodological, but also some ethical focus on the readings, and then had Sam dive right in, essentially, starting to look at the documents and process them. And I'm going to let Sam talk mostly about how that went for her, but that was my emphasis, is to make this a course that got the student thinking about the connections between the local archival materials and the general processing of archival materials, and how to make those accessible to a wider
range of interested people, but also still true to the local elements of it. And this was, I think, probably one of the more fun challenges that Sam had in making this work. I don't want to go on too much about this because I think the more interesting part is going to be Sam's contribution here. Again, the emphasis was to create this syllabus sort of like an internship type of course with direct hands-on active engagement with the materials. And with that, I will hand things over to Sam here. Hello. Hi, I'm Samantha Bustillos. So at the start of my directed studies project, I was introduced to various archival theory and methods, of which two that stuck out to me the most, including participatory description and archival representation. So both of these operate under the purpose of archival decolonization. A major issue going on that archivists face is the inherited social and political structures embedded into archives from previous archivists. So past archivists would primarily focus on the dominant ruling few rather than individuals as a whole. And as a result, the system has left many excluded out of the historical radar. Participatory description and archival representation put decolonization into practice by implementing and developing archival descriptive terms that focus on marginalized subjects or subject areas that have been previously been left out of archives. These descriptive terms should be fluid enough to remain searchable, yet structured enough to remain consistent over time. Both of these archival theory methods is what I use to navigate through throughout the duration of my directed studies project. Okay, so the purpose of my directed studies project was to transition a physical legacy collection into a digital collection. However, from the start, the collection was already problematic, as Shannon had mentioned earlier. Some of the issues included the PII information that needed to be redacted, which took quite some time. And then the fact that the collection itself was a compiling of questionnaires that made it difficult to assess and attach descriptive words to. However, some of the systematic solutions that came up was a direct result of having exposure both to the academic discord and the hands-on experience in digital archive. So throughout my regular meetings with Dr. Duke and Shannon, I was able to find, organize, and develop descriptive terms that it could be from a archival representation kind of approach in mind. So the collection the collection is an ongoing project and I will be continuing it throughout the duration of the summer. However, once I'm gone, the next graduate student working on this project will have a list of descriptive terms that I have helped create, as well as putting their own descriptive terms or possibly switching out some of mine for better terms. So yes, and as a final note, I would like to say that in this process, when you look at collections that are automatically problematic and they pose these issues going on, if you take the time to really observe what's going on, you can then add more value to a collection that was seen as problematic before. But yeah, that's the end of my presentation. Sorry, I forgot to unmute myself. We do have a few questions that I would like to approach first, and then if I have time, we can go ahead and answer some other questions that I prepared. So for Shannon, it says, can you clarify what you mean by contemporary collecting methods?
And does your focus of research inputs pertain primarily to internal student faculty knowledge production related to the archive? So with regard to the first question, what I mean by contemporary collecting methods is that prior to the pandemic, our curatorial staff had been very active in attending protest events, documenting the status of the building of the border wall and the border fence. And so what I mean by contemporary collecting is that they were out there actually participating in interviews, photographing, writing down firsthand reflections when they had interactions with, for example, Border Patrol when they were out photographing the border. So that's what I mean by the contemporary collecting aspect of it. The Border Studies Archive actually is a community resource. And so the internal community, yes, that is always a primary focus for an academic institution, I think. But we've done a really good job at Border Studies Archive of really letting it reflect the community itself. So that means that not only do we have community contributors from music. So we have in San Benito, Texas, there is a wonderful music archive and museum. And so we've got a collection of materials digitized in support of that museum. So we're serving as a repository for cumbias and things like that. We also have a collection of things that have been donated to us over time. So that could be books that people think might be relevant to have within the Border Studies Archive. It could be artifacts. So we do have a large traditional Mexican-American collection that's focused on folklore and the traditional healing. So we have some artifacts relating to that. Things that might be used in cultural practice or healing practice. So really, Border Studies Archive works very closely with the community because, as Sam was saying, we want to not have this top-down approach to an archive in the traditional sense, where we're applying these sort of academic, traditional, inherited, political stereotypes sometimes can be imparted negatively and unintentionally. And so the Border Studies Archive represents something that's very different from our special collections and university archives because it is a reflection of the community at large. So I hope that answers the questions there. Okay, excellent. Well, I'm fascinated by what is being done, just using archives and integrating into classrooms. I wish I had something like that when I was a student back in the days. And also because we even have students, that graduate not even stepping into the library. So just integrating that material, that carbon material into the classroom, to me is something that needs to be done more often. Because as we know, there's so many rich history and information that we don't know about. And so the question is actually for both projects, and is, have you consider, and I think it's a bit more challenging, but have you consider doing like a cross-institutional thing, like in the case of these two projects, maybe combining and collaborating together to give a course, with archival material and that integrates text mining, that integrates, what UTRGV is doing. I know that's more challenging because institutions have their own, policies and their own restrictions in terms of grading and all of that. But is it something that could be, possible in the future? What do you think? One thing, I wish our colleague Celeste was here, because this past spring, she actually did a binational journalism course with
Levi Martel. And so it was a pedagogical collaboration with an institution in Mexico and an institution in the US. And they used the Borderlands data newspaper set that we created for originally fall of 2020. And that was our first both multi-institutional and binational collaboration that we saw come out of that. I think it went well. I would love for Celeste to be able to like speak to it herself. But I also think it absolutely points to that direction as being something that, you know, one, we would like to have a larger, more integrated data set, but also I think there's a lot of opportunities for expanding the collaboration as well. Yeah. And I'll just add on to that, that the student projects that came out of that binational class are available in the student showcase that Anita talked about earlier. So people will be able to see the product of what those students did together in teams, if anyone's interested in seeing that. And I can also speak to the fact that not for Border Studies Archive, but for UTRG Special Collections and Archives, we are working on an MOU actually with UA Libraries so that we can provide digital preservation in both institutions for a collection of, for a project to do with anthropology and language studies. And so, yeah, there's lots of opportunities there, not just to collaborate, I think, for these projects, but, you know, digital preservation is a really an easy way to work together as institutions to make sure that, you know, should something happen. We were impacted by Hurricane Hannah here last year in July. And so, yes, we do have things, you know, in the cloud and preserved elsewhere with Texas Digital Libraries, but it's always good to know that you wouldn't have to lose access. So that's, you know, even on the most basic level, there's so many opportunities to collaborate among our archives and libraries. Yeah, definitely access is one, it's crucial when it comes to archives. And we have another question. This is coming from Sylvia. Speaking of accessibility of archives, what directions are you taking, speaking about students doing digital humanities projects with this archival material? I could say something about just the preliminary projects and sort of like our vision for where students might take this data set in a later phase. So in this first phase of this project, the students really were just sort of exploring the tool, seeing what's possible with it. But it was not the entire class for most of the courses. So it was like a 1 or 2 week module within an online setting, which was challenging in its own kind of way. So it was more to expose the students to that. And then they created, in my case, Adobe Spark videos where they sort of narrated over the graphs that they generated and did some reflecting about other applications for text mining, the way that it generated new questions for them, that sort of thing. In the next phase of the project, creating the online platform, and my colleagues, Dr. Celeste Gonzalez de Bustamante, who's a professor in journalism, and Dr. Catherine Morrissey, who's a professor in history, they're the PIs for that grant. They, for that, we're going to be working with graduate students, so taking it from the undergraduate to the graduate level, and they'll be doing a more intensive investigation using the newspapers, but also contextualizing that text mining with more traditional close reading and archival research. So we talked a lot with the students about how distant reading is really a great tool, but is not the only tool that you can use to draw historical conclusions. And if you do that, it's actually quite dangerous because you could come up with really flawed ideas. And so the graduate students will be producing digital projects that will then be hosted on the online platform to sort of show what you can do with this kind of tool in company with other academic analysis tools. That's amazing. Anyone else in terms of? Well, I think maybe Dr. Duke could speak a little bit to this because of the pandemic, we were forced to really transition quickly ahead of his course, and they needed access to our folk foods series within our traditional Mexican American folklore. And we still want to mimic the experience a student might have if they were accessing the archive.
And so we worked out very quickly a sort of way to have the students reach out to the archive the same way that they would if they were coming to us in person. And they were letting us know what they were interested in. And then we were responding in the virtual space by sending them the requested materials. And I think it worked really well. Dr. Duke, being the course instructor, could speak a little bit more to that. Sure. Yeah, so for my food and culture class, I have had an assignment for the past couple of years of having students go to the Border Studies Archive and look up a local recipe. When the archive was open, prior to the pandemic, they would just physically go in and talk to the staff there, and they would access something that was of interest to them that fit that. And as Shannon was noting, with the pandemic, had to fairly quickly shift that to an online format. And honestly, it went really seamlessly. The work of Shannon and the staff there was just like, it was perfect. They did such a great job. And so basically there's an online form that the students would fill out. And on my syllabus, I was actually also provided with a table by the archive to be able, for students to be able to look through that, see something of interest, and actually find a box number and a folder number to select from. And then that would get submitted. They'd have a brief email exchange, and then they would be sent a PDF with information redacted, but all the important stuff right there. And the projects were great. The students loved it. That was when I got my course evaluations, that was one of the things the students were like, this was my favorite of all the assignments. So this is something I will continue to do, whether it's in person or online. They both worked really quite well. And so I was really happy with how that worked out. Well, we're running out of time, but brilliant work, everyone. I'm so happy to be part of this panel and as a moderator and see what's going on in the classrooms, integrating, like I said, archives and material and engaging with students in terms of that material. And also, hearing that it's going to continue, you're going to be continue doing similar courses in the future, which is exciting and, much needed. But we'll stop right here and continue, I believe, to the round table. Thank you, everyone, for participating and for your time. And we hope you keep joining us for the rest of the day 2 of United Fronteras. En el website de United Fronteras, ustedes pueden encontrar la sección de acerca de, el cual habla de los objetivos del proyecto en general, que se encarga de crear récords transfronterizos de distintas regiones de la frontera y la perspectiva que tenemos de lo que son las fronteras globales. Esta declaración está en constante cambios. Por otra parte, en nosotros se encuentra la misión, los valores y el equipo de la primera etapa al lado de sus advisors y algunos de los contribuidores en esta etapa. Todo esto se puede encontrar en inglés y en español, al haber sido un proceso que ha estado presente en todo momento. En la etapa de proyectos se encuentra la primera parte, que es la frontera México y Estados Unidos, al lado de una exhibición y un mapa que estará muy pronto incluido. Al ir a lo que es la exhibición, ustedes pueden interactuar con los diferentes proyectos recopilados, saber más de ellos. Asimismo, se encuentra lo que es una sección de reflexiones, el cual son pequeños ensayos creados por algunos miembros del proyecto, así como invitados especiales a hablar de lo que es la plataforma, análisis de proyectos en particular o el futuro que ven desde esta iniciativa. Por otra parte, se encuentra lo que es el Borderlands DH Issue, el cual fue un special issue en la revista Reviews in Digital Humanities de proyectos de la frontera México y Estados Unidos,
los cuales evaluaron a algunos de los miembros de United Fronteras como creadores de proyectos. Y aquí ustedes pueden leerlos y aprender más de los proyectos. Y por último, los invito a lo que es la parte de Colabora, en el cual hacemos la invitación de incluir otros proyectos que no tenemos actualmente en el récord, o si hay información que se ha actualizado de los proyectos que ya están incluidos, por favor háganoslo saber. En un futuro vamos a trabajar otras regiones fronterizas siguiendo este mismo modelo. Para la exhibición quisimos continuar usando computación mínima, al igual que en la página central del proyecto de United Fronteras. Nos interesaba que la exhibición siguiera los principios de larga duración, accesibilidad, bajo costo y bajo nivel de mantenimiento, por lo que optamos por usar WAX, que es un proyecto de computación mínima para exhibir colecciones de imágenes. En United Fronteras la exhibición consiste en una galería con las imágenes de la página de inicio de los sitios web que conforman los proyectos de la base de datos que tenemos. El trabajo de la narrativa del sitio lo hicieron entre Carolina Alonso y Verónica Romero, y el resto del equipo ajustaron la base de datos para hacerla accesible a los requerimientos de WAX. La construcción de la plataforma web la seguimos haciendo el equipo técnico conformado por Silvia Fernández, Anet Zapata y yo, con la asesoría técnica de Alex Gil y nuestra comunicación, puesto que todos estamos en un lugar distinto, fue a través de Telegram y de Skype. Para la construcción del sitio seguimos la documentación que se ofrece en la página web del proyecto de WAX Minimal Computing y seguimos trabajando en el software de Jekyll, que nos permite crear páginas web estáticas usando Markdown, Liquid, HTML y CSS. Asimismo, para el trabajo colaborativo y el uso del servidor, utilizamos la plataforma de GitHub, de manera que el proyecto es de acceso libre también. En general, el trabajo en la página central y WAX en la exhibición, seguimos los principios de computación mínima. Ha sido muy enriquecedor y desafiante, pues implica aprender a usar GitHub, la línea de comandos y principios de programación. Una dificultad mayor fue implementar el multilingual plugin en Jekyll de manera que el sitio pudiera ser bilingüe. Sin embargo, en el caso de la exhibición, implementar el plugin implicaba un mayor conocimiento de programación, por lo que optamos por crear dos sitios web, uno en español y otro en inglés, y conectarlos mediante un enlace externo. Si quieren conocer más sobre el proyecto, sobre el proceso técnico, no duden en contactarnos. If you want to know more about the technical procedure of United Fronteras, don't hesitate to reach out to us. Entonces comenzamos con la segunda mesa redonda, que está conformada por Clayton McCarl, Alexandra Zapata, Suerta Venga, yo, Silvia Fernández, Luisa Garcés, Sandra León y Hailey Bayerek, en el que hablaremos sobre pedagogía en dos cursos en la Universidad de North Florida y en la Universidad de Kansas. Gracias a todos por estar aquí en este panel. Thank you. Hi, Hailey. Hello, everyone. And I think we can start. The dynamic of this roundtable will be first for the University of North Florida to speak about the course, their reactions, or their learning using United Fronteras, and then we move next to the class of the University of Kansas. Bueno, Silvia, muchas gracias por invitarnos. Yo soy Clayton McCarl, soy un profesor asociado de Español y de Humanidades Digitales en la Universidad del Norte de Florida. El otro día estaba en otro congreso y una amiga mía mencionó, usó una frase que era oportunidades para pedagogías compartidas. Y entonces, cuando estaba reflexionando sobre qué iba a decir hoy, se me ocurrió que efectivamente eso es lo que me ha interesado del proyecto de United Fronteras. Yo creo que, bueno, yo descubrí esto a través de
no sé, no me acuerdo de cómo, pero fue por la pandemia, en el sentido de que yo estaba a punto de dar un curso que he dado muchas veces de cultura latinoamericana, pero había que volver a diseñarla de forma asincrónica. Entonces estaba buscando, pues, reimaginar el curso y estaba buscando materiales nuevos y una manera de formular el curso. Y entonces yo he estado buscando estos como espacios compartidos nuevos que han facilitado la pandemia. Entonces yo me conecté con Silvia, hablamos de que si yo podía usar el proyecto en mi clase. Me interesó United Fronteras porque es investigación, pero también es activismo. Incorpora muchas voces diferentes y es un tipo de trabajo académico que es muy diferente a lo que suelen ver los estudiantes. Entonces, lo que hicimos fue que Silvia y yo grabamos una entrevista sobre el proyecto y las ideas que lo informan. Y yo puse a los estudiantes a ver esa entrevista, comentarla y después a explorar el portafolio, encontrar un proyecto que les interesara, examinarlo, escribir una reflexión sobre por qué les interesó y cómo podían conectarlo con los temas de la entrevista. Y yo no lo organicé así, pero todos los estudiantes escogieron proyectos diferentes, eran 20 estudiantes y todos encontraron algo distinto. Y hoy van a hablar dos de esos estudiantes, que son Suerta Venga y Alexandra Zapata, que escribieron unos ensayos que me llamaron mucho la atención. Entonces yo le voy a pasar la voz a Suerta para que nos hable del proyecto que encontró y de por qué le interesó. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación a doctora Silvia. Y la reflexión que yo hice fue creo que en 2020 o 2000, no, creo que en 2020. Bueno, el título que yo escogí en el proyecto fue Mapping Violence. La Mapping Violence se trataba de la recuperación de los casos que se trataban de violencia racista contra los mexicanos de parte de los vigilantes o la policía en Texas durante los años de 900 y hasta 930. A mí me interesó mucho este proyecto porque se relacionaba mucho con lo que estaba sucediendo ahora, bueno, en 2020 y está sucediendo ahora mismo en parte del movimiento que estaba Black Lives Matter y también con los inmigrantes ilegales que están viviendo en los Estados Unidos y que el ICE le está haciendo contra los inmigrantes ilegales. En mi opinión, cuando estaba leyendo Mapping Violence, me recordaba mucho en que toda la comunidad está muy dividida. Así que, y no somos unidos debido a la situación política y la situación ahora con la policía y con las razas de minorías. Doctora Quintayana creo que mencionó mucho sobre el proyecto y nos demostró mucho que los números verdaderos de la violencia que sucedió durante estos años y nos hizo entender en que las fronteras, aunque son separados por un muro, siempre va a existir diferentes identidades. Porque cuando era el caso, por ejemplo, de la frontera México con los Estados Unidos, cuando eso sucedió, el imperio francés y español estuvo presente y hicieron una división en aquel tiempo, pero ahora que los Estados Unidos quieren dividir las comunidades, aunque si lo pensamos un poco, St. Augustine here in Jacksonville, aquí en Jacksonville, no debe pertenecer en los Estados Unidos porque en el pasado le pertenecía a España. Así que es muy dividida en mi parte en el tiempo que lo estaba pensando. Por eso creo que no debemos separar comunidades y resultar en violencia discriminatoria solo porque existe la frontera, porque no ayuda a nadie. La violencia nunca resuelve nada y cuando se trata de discriminación hacia el color o la raza de alguien debe ser castigado, por mi opinión. No quiero, ni es mi opinión, no quiero nadie
Eso es todo. La clase me llamó mucho la atención y también las entrevistas fueron muy divertidas en escuchar, así que me gustó mucho y el proyecto fue muy interesante. Me alegra que lo he leído. Eso es todo para mí. Le paso a Alexandra, creo. Hola a todos, en verdad muchas gracias por la invitación hoy. Yo me enfoqué en el proyecto Everyday La Frontera. Lo más que me gustó acerca de este proyecto es que es por Instagram. Muchas personas de mi edad utilizan Instagram y no vemos las noticias, así que no sabemos mucho de las cosas que están pasando, especialmente con las fronteras, y tiende muchas veces a formar estereotipos en nuestras cabezas con todo lo que ha pasado en los últimos años acerca de el racismo y los inmigrantes en Estados Unidos. Lo más que me gustó fue que podemos ver imágenes, a pesar de que no nos dicen mucho. Las imágenes en los comentarios sí nos deja ver cómo estas personas luchan por tener una mejor vida o cualquiera fuera la razón en la que están inmigrando a Estados Unidos. Me gustó mucho la oportunidad que tuve para poder escoger un proyecto que de verdad me llamara mucho la atención. Hubieron muchos, pero este como que va más con las personas en mi rango de edad. Y lo encontré muy interesante porque podemos aprender tanto de unas fotos que normalmente no vemos o simplemente podemos tener un pensamiento que no es el adecuado ante esta situación. Y esto ha cambiado completamente mi pensamiento y veo que son siempre personas luchadoras que de verdad sí quieren lo mejor para su familia y luchan para poder proveer lo más que puedan. Y es bien fuerte ver estas imágenes porque tú ves también el sufrimiento de esas personas en las fotos yéndose a otro nuevo lugar que nunca han estado antes. Es bien fuerte la situación y yo ahora mismo estoy en California y se ve mucho. Hay un montón de inmigrantes aquí y al igual hay mucho racismo aquí. Estamos como que separados ahora mismo ante estas cosas, pero yo espero que si más personas vean esta cuenta de Instagram, se puedan instruir más acerca del tema y podamos dejar esos pensamientos atrás. Gracias, Alexandra. Gracias, Clayton. Alexandra Suerta, fue de verdad que cuando yo hablé con Clayton y me compartió la actividad de las clases y las reflexiones que ustedes tuvieron de los proyectos, la compartí con el equipo de United Fronteras y yo vean, el proyecto se está usando en las clases y están entendiendo este concepto de fronteras de una manera maravillosa. Moving to our class, I'm going to share a small PowerPoint just to talk a little bit about what my class was about. This was the first time I was teaching a digital humanities course titled Digital Storytelling in the Borderlands, La Frontera. It was an undergraduate and graduate course offered in the Latin American and Caribbean studies, as well as the women's studies, gender and sexualities. And this course aims to provide the students the opportunity to explore their diverse ways to tell new stories, shed light on counter stories, and create spaces individually or collective to produce and share their own knowledge about physical, geopolitical, metaphorical, or personal borders. That is, students will develop skills to be digital storytellers by learning how to access, analyze, and build data, records, archives, and digital resources from borderlands and feminist perspectives with political, ethically, and social justice-minded approaches. This course introduced Borderlands DH through United Fronteras and post-colonial DH through different readings we went over in theory and praxis to scholars with a background in different fields. So the students that are here with us come from different fields and learn about digital humanities from
a concentration in borderlands and feminist studies, as well as interweaving their own knowledge and their own research background. Some of the activities that we went over where one of the activities was reading New Digital Worlds, Postcolonial Digital Humanities Theory, Praxis, and Pedagogy by Rupika Rizam, and Sophia Novel, Algorithms of Oppression. And then the students went to United Fronteras, select a project, and started disseminating it, analyzing it. What was this project reflecting what Rupika Rizam and Sophia Novel addressed in their readings? They started exploring the project without any understanding of digital humanities, but after that, they started analyzing how they presented the story, what kind of digital technologies they were using, who was supporting this project, who was creating the project, where was this project living, and how digital technologies was amplifying or limiting the story that these projects were representing. At the end, they just added a little bit about what caught their attention to select this project in regards to borderlands, in regards to digital humanities, or in regards to their particular research interest. Another activity that we went over was about in kind of the second part of the semester, where we were knowing about data and metadata. So they selected 3 projects from this list, and they started analyzing how they created the data for this project. How was this data presented, either in English, in Spanish, bilingual? Were they having this data open source? Was that restricted to particular users? And that was very interesting to see how some data was coming from the community, some data was coming from Mexico, but was presented in the United States. Some data, we couldn't have access to that data. Another activity was about mapping and visualization where they watch a video and were in a presentation with Anita Lucchesi and read Johanna Drucker about maps and visualizations. And they analyzed 3 projects, understanding how they presented the borders. In this case, it was native land, torn apart, separados, and bruised borders, how visualizations impact your understanding of the borders. And the last activity was in relation to reviews in DH, and it's similar to the activity 1, where students went into in any of these directories. It can be United Fronteras, Around DH, Caridicho, Crowdsources, Latin American, Caribbean, and Latinx Digital Humanities, or Black Digital Humanities. And they selected a project that caught their attention, similar to the project that they were proposing, and they review it. They review the project either in English or Spanish, and according to the guidelines of reviews in DH. It was great to see the amazing work that the students were doing and how through United Fronteras, they expand their understanding of digital humanities and gather different ideas to create their own projects from an ethical and political standpoint. And now I will pass the word to any of Sandra, Luisa, or Haley that want to share your thoughts. It can be in English or Spanish. Bueno, hola, yo soy Sandra y como Silvia acaba de mencionar, yo llevé el semestre pasado la clase con ella y esta clase me permitió conocer y aprender más sobre la frontera de México y Estados Unidos. Sinceramente, antes de la clase no sabía mucho de la frontera de México y Estados Unidos.
casi que solo lo que se leía en los medios de comunicación. Entonces, en la clase con la profesora Fernández, exploramos esta plataforma de United Fronteras y los proyectos que están ahí me permitieron entender y tener una idea más clara de las realidades que se viven en la frontera, desde las distintas problemáticas como las desigualdades sociales, los feminicidios, el narcotráfico, hasta proyectos positivos que muestran el talento artístico que hay en la frontera y otros proyectos que muestran también la variedad de flora y fauna que hay en la región. Estos proyectos son importantes porque nos dicen que la frontera es mucho más que un paso de México a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, ahorita lo que quiero es compartir algunos de los proyectos que están en United Fronteras y que me llamaron la atención. El primero es Feme Frontera, que documenta filmes dirigidos o producidos por mujeres y empezó recopilando información de producciones de la frontera de México y Estados Unidos y se amplió a otras partes del mundo. Y este proyecto actualmente tiene información de filmes del 2016 al 2020. El otro proyecto es Borderlands, que muestra la variedad de flora y fauna que vive en la frontera México-Estados Unidos, ¿verdad? Y el aporte que la flora y la fauna tienen para el ecosistema, pero principalmente el proyecto se centra en hacer un llamado a detener la creación de barreras físicas que dividen la tierra, ¿verdad? Porque al crear muros o barreras, estos animales pues no se van a poder desplazar libremente como normalmente lo hacen. Y el otro proyecto que me llamó la atención es Humanizando la Deportación, y este presenta la experiencia de los inmigrantes, tiene una galería de videos donde presentan, donde las personas que cruzaron la frontera cuentan su historia y sus experiencias, y me gustó porque muestra justamente las experiencias de primera mano, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Se puede entender las distintas circunstancias que llevan a las personas a cruzar la frontera, y esto es valioso porque es común ver los medios de comunicación transmiten, en verdad, las caravanas de cuando las personas vienen de Centroamérica o de México y quieren pasar a Estados Unidos, pero los medios no muestran, muchas veces no lo muestran lo que lleva a estas personas a cruzar y por lo que esas personas pasan. Entonces, el aporte de este proyecto, Humanizando la Deportación, es valioso porque transmite mensajes sin filtros de estas personas. Y además, este proyecto se puede pensar como un archivo, y que también es uno de los puntos más importantes que aprendí en la clase con la profesora Fernández, ¿verdad? Se puede pensar como un archivo o más bien como un contraarchivo porque cuenta las historias que generalmente son dejadas de lado por los gobiernos o por los medios de comunicación. Entonces, también le da al usuario una visión más amplia de lo que realmente sucede y que así no se quede con solo la información que venden los medios de comunicación. No sé si Silvia y Hailey quieran agregar algo más. Gracias, Sandra. Hailey, Luisa. Ok, yo quisiera hablar desde mi experiencia en cuanto a lo que cuando la doctora Fernández, por ejemplo, nos presentaba la teoría, ¿cierto? Y al momento ya de ingresar a la plataforma de United Fronteras y ver los proyectos y reconocer no solo lo que los principales, los teóricos estaban, nos hablaban a través de los documentos que la profesora nos presentó en la clase, sino ya ver, digamos así, de primera mano todas esas ideas materializadas, ¿cierto? Entonces, quizá de las cositas que me gustaría mencionar muy rápidamente es, por ejemplo, uno de las plataformas que llamó más mi atención, pues respondiendo a mis intereses personales, pues que son los de justicia social y de trabajar con mujeres y de feminismo digital y todo eso, fue Ellas Tienen Nombre.
que me pareció un proyecto súper importante, súper interesante y que me ayudó, por ejemplo, a calmar un poco mi ansiedad respecto a que, como la doctora Fernández sabe, estaba yo al principio de tomar esta clase como con muchas preguntas, muchas expectativas. ¿Qué son las humanidades digitales? ¿Será que yo puedo hacer un proyecto de humanidades digitales? Entonces, digamos que a través de todos estos proyectos de la frontera, a través de estos proyectos de lo que en Estados Unidos es la minoría, ¿cierto? Me enseña a mí también como minoría a hacer este tipo de proyectos. ¿Qué puede hacer uno, por ejemplo, cuando no tiene tantos recursos? Si se puede hacer algo, ¿hasta dónde se puede hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, para mí fue súper dóntico, fue súper importante encontrarme con estos proyectos, ¿cierto? Entonces, que me hablaron de la creación de datos, de la importancia no solamente de tomar los datos de fuentes oficiales, sino también de perder ese miedo y de empezar a recoger los datos, de crear datos uno mismo, ¿cierto? Y también de esa manera tener una certeza más de lo que se está, de la información que se está brindando a través de, o se quiere compartir a través de la plataforma. Otra cosa que me pareció súper importante al momento de navegar estos proyectos fue de los desafíos, ¿cierto? De los desafíos, por ejemplo, en algunas páginas en donde, por ejemplo, no sé, faltaban, por ejemplo, algunos proyectos, qué sé yo, que tuvieron problemas con Google Maps o algo así. Entonces, es también saber que no tenemos, que no hay proyectos perfectos, que hay proyectos siempre en desarrollo, que pueden estar cada día mejorándose. Y es bueno también saber que hay desafíos y que es normal que uno se encuentre con este tipo de situaciones cuando uno quiere desarrollar los proyectos. Me pareció también súper importante que las plataformas también constituyen un puente de comunicación entre los usuarios y la propia plataforma. En el caso, por ejemplo, que menciono que en ellas tienen nombre, el invitar al usuario a contribuir con su información para enriquecer la plataforma, como también lo hace en general United Fronteras, ¿cierto? Nos invitan a eso, a interactuar, y para mí eso es súper importante. ¿Y qué más? Bueno, quiero ya redondear porque sé que es muy poquito tiempo. También a mí algo que me pareció súper importante fue también el manejo respetuoso de los datos y de la información, que a través de todas estas plataformas nos enseñan, ¿cierto? De cómo manejar la información. Si tú quieres hacer un proyecto digital, la importancia de manejar la información, de presentar la información, por ejemplo, en el caso de las víctimas, con todo el respeto y con toda la dignidad posible. Bueno, yo creo que ya para no hablar más, creo que pues para mí esos fueron como de las cosas súper importantes que pude sacar de este curso y que me ayudaron a perder el miedo primero a las humanidades digitales, pero a tratarlas con todo el respeto y con toda la rigurosidad que se necesita cuando uno afronta este tipo de trabajos. Bueno, gracias. Hi, I'm Haley. I'm an MA student at the University of Kansas in Museum Studies and African American Studies. So coming into this class, I was really interested in the digital storytelling part of it. And then as we got into it, early on, we talked about borderlands and talked about how that can mean geographical borders, but it can also mean a lot of other things. And you can have lots of different ways of seeing people in these situational borders. And that became really important for me in understanding a lot of the readings we did and a lot of the projects we looked at were either untold stories, largely destroyed and erased stories. There was even a piece that we read that talked about creating these fictions that are based on passed down stories, oral narratives, stuff like that, that maybe don't have the artifacts to back them up, but that may be the only thing that survived because of a deviant tag on a specific history or something like that. And for me in museums, I was able to come into this class and recognize like the archival work that's being done in mainstream museums and these like bigger projects that get a lot of funding. There's a lot of promotional activity happening around them. But then I was looking at these archives that are not getting as funded. They're counter archives, and they're coming from places that are elevating stories that are not coming to the surface very often in mainstream museums, at least in the United States. And that was something that throughout the course I really clung to, was just this idea of like the untold story and the idea that
the story that we're told about history is very linear, and it's very solid in one monotone. But this course really showed like a lot of various stories and how we bring those stories to light and how we share those stories. And then I, like Luisa, didn't have much background in a digital platform at all. So I was really nervous about that coming into the class. But actually, I really enjoyed all of the platforms we worked with, to the point that it will be a major part of my thesis. And just the general idea of counter archives. And then someone was mentioning earlier how you can take the distance reading, but then you can go so much more into it and do the close reading. And I like to look at programming and education and stuff like that. So every time we got to look at a project, it was easy for me to immediately jump to, how does a classroom use this project? How does a sixth grade teacher take this? I looked at one that was just an archive of Chicano literature. And it was organized in one way, but then in my mind, I was thinking, okay, well, if I'm a sixth grade teacher and I just want to put together a list of books for my kids to read in their free time, how do I use this archive to do that? And so for me, going through the class, a lot of it was, how do I put this in a classroom? And I love that we've got this at the college level, and I am hoping to see more, because I know that at least at KU, there's like some digital humanities classes that are very general, but this is the only one that I know of that speaks to the borderlands. This is the only one that is centered in Latin American studies. And I feel like, especially with the way that we're doing storytelling, and with me being in museum studies, I'm one of 2 people in the whole program that have taken a digital humanities class, which is just like mind blowing, because it's so important right now. It was a class that I felt like should absolutely be integral to any museum studies class, any historical preservation class, any kind of you need to tell the story class, period. And I really enjoyed working with Sylvia and learned a lot from my classmates. All of my classmates were from different parts of the world, which is something that doesn't happen in most classes. And it was just really fun to dive into these stories that we don't get access to a lot, and understand them from the behind the scenes perspective, to where I can now help contribute to that story. Gracias, Haley, Luisa, Sandra. And right now we can have just a conversation, or if there's any questions from the audience that would like to share with us, it's open. But right now we can just have a conversation and continue with this. Yo quiero preguntarle algo a Silvia. Silvia, yo quisiera preguntar cuál fue el mayor challenge que encontraste al momento de enseñarle Digital Humanities a personas que quizá como yo no tenían el background. ¿Cómo? Claro, la clase yo la diseñé de cómo yo aprendí humanidades digitales. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, empezamos con algo que no era nada que ver con humanidades digitales, que era de lo personal a lo político, right? We read Gloria Anzaldúa, and we read The Single Story. We watched a video of the problem of single story. Y de ahí pasamos porque eso fue lo que a mí me motivó a hacer humanidades digitales, ¿verdad? El proyecto de Borderlands Archives Cartography. Y de ahí nos fuimos a qué son los datos, ¿verdad? A buscar datos. ¿Dónde está la información? ¿Qué hay ahí en el internet que está bien y que está mal? ¿Dónde hace falta más datos? De ahí a pensar en los archivos, ¿verdad? Que les hice la búsqueda de que busquen qué material van a querer incluir en el proyecto. Y me acuerdo que Luisa decía, pero es que no hay información, Silvia. Ella está haciendo un proyecto de los asesinatos en Colombia de liderazas y me dice, no hay mucha información. Todo está en Facebook. La información en Facebook es archivo. Yo, claro que es archivo. Entonces de ahí pasamos a lo que son
diferentes formas de herramientas digitales y cómo vas a visualizar esos datos o esos archivos a través de diferentes herramientas. Entonces, creo yo que el enseñar humanidades digitales no se centra en lo técnico, se centra en el mensaje que tú quieres transmitir y cómo lo tienes que transmitir. Que eso es lo importante para mí en las humanidades digitales y fue lo que quise transmitirles. I guess one of the main challenge was that I was centering all the course about, at the beginning, I wanted just like, let's have something about the borderlands. And I wanted that everyone will bring a project about the US-Mexico borderlands. And that changed at the end because every one of you connect the borderlands with your own research. And that was so fascinating to see that all your projects had something that emerged from border theory or from border projects or from border history or aspects. Clayton, yo no sé, I wanted to have a question for you and of the students, if there were like any challenges, like, or like, what were your reactions of analyzing other digital humanities projects and what was your perception of digital humanities throughout this course, the course that you taught? Bien, pues yo lo que hice en ese curso fue organizar todo a través de proyectos digitales. Entonces, los materiales que utilicé eran proyectos, no eran todos como United Fronteras, que es una especie de proyectos sobre proyectos, pero yo traté de dar un panorama de proyectos que hablaban de toda la geografía de Latinoamérica y de las diferentes épocas. Entonces ya, o sea, tenían un cierto conocimiento los estudiantes de lo que eran las humanidades digitales porque yo les di una pequeña introducción. Pero es una buena pregunta. Vamos a ver qué dicen Alexandra y Suerta sobre eso. Por lo menos para mí la clase fue muy interesante porque fue más o menos un semestre después de que pasó todo lo de COVID y todo se tuvo que volver digital. Y te puedo decir que es de las pocas clases que en verdad pude aprender mucho porque tuvimos la oportunidad de todas las entrevistas que se dieron, ya que muchas clases ahora es como que abren el módulo y hacen los trabajos. Pero en esta clase tuvimos la oportunidad de conocer muchas personas y que nos dieran como que un background de su vida y lo que hacen para trabajar. Eso fue lo más que me gustó y me hizo que me interesara más los proyectos que estábamos haciendo. Pues le estábamos poniendo una cara a una persona y cómo ellos se sienten ante las cosas que llevan haciendo en sus proyectos. Yo también estoy de acuerdo con lo que Alexandra dijo. Me gustó mucho la manera en que el profesor Clayton hizo el curso, la verdad, porque era una manera, bueno, empezamos del primero cuando hicimos la clase, desde muchos años atrás, y luego seguimos con años después. Era como un introducción a la historia y luego empezamos a like fill in the blanks in a way. Me gustó mucho, la verdad, y con la manera de Digital Humanities, era la primera vez que hice una clase en esta manera porque estoy haciendo biología y esto es español y era una manera en como introduced in something new y me pareció muy interesante, la verdad. Me gustó mucho la clase. Y quiero añadir que Suerte y Alexandra formaban parte de un grupo que para su proyecto final contribuyeron a una edición digital de un documento colonial, un censo de esclavos y de afrodescendientes libres que se hizo en Colombia en la década de 1840. Entonces pasaron todo el semestre viendo y analizando proyectos digitales y al final contribuyeron ellas mismas a un proyecto digital.
Excelente. Qué manera tan fascinante de terminar esta mesa redonda que es el darle las herramientas a estos estudiantes para que puedan crear sus propios proyectos. Para mí eso fue lo que al final les digo, es que ya ustedes ya sembraron la semillita y ahora es crecer con eso, con el proyecto como ustedes lo quieran dirigir. Las humanidades digitales de las que parte United Fronteras son unas que se alejan de lo exclusivamente académico, priorizando una mirada interseccional. En este sentido, nuestro trabajo en United Fronteras no solo agrupa proyectos atravesados por componentes digitales y el activismo, la literatura, el archivo, el arte, la historia, la música, sino que parte también de una forma colaborativa de trabajo interna que está en continuo aprendizaje. Muchos de estos grupos o personas que lideraron los proyectos que hemos reunido en la exhibición trabajan con este cruce entre humanidades y tecnologías digitales sin nombrarle necesariamente humanidades digitales. Para United Fronteras, las humanidades digitales deben tener constantemente presentes las prácticas e inquietudes locales y cómo éstas se insertan en los discursos globales, los saberes no hegemónicos y las relaciones de poder. Las representaciones, las narrativas y los datos están íntimamente vinculados con la gente y sus comunidades y tienen repercusiones en las personas y en las experiencias, como bien se ha subrayado por teóricas estudiosas como Jessica Mary Johnson, Rupika Risam, Miriam Posner, Elika Ortega y Amy Earhart. Ahora bien, United Fronteras está exclusivamente orientado a indagar sobre los distintos proyectos que enriquezcan, cuestionen, desdibujen, resignifiquen, problematicen las fronteras desde la época precolonial hasta el siglo XXI, lo que le añade un factor más específico situándonos en tiempo y espacio. Our last roundtable of the day, it's Reviews in DH Borderlands Special Issue. That it's formed by two of the editors and co-founders of the journal Reviews in DH, Dr. Rupika Risam and Dr. Jennifer Giuliano, together with the reviewers of one of the special issue Borderlands DH, which includes Laura Gonzalez, Yvonne Carlos, Rubria Rocha, who will not be present today, but she has a video for that, and Veronica Romero. So yeah, I think the dynamic of this will be for Rupika and Jennifer to speak about the journal Reviews in DH, and after that, we can talk about the special issue of Borderlands. Great. So Jennifer will go first and talk about, how the journal came about, and then I'll talk a little bit about our review process and our special issues. So thanks for having us. Reviews in DH sort of came about from a couple of different impulses. The first one is Rupika and I have sort of been in digital humanities for a while, and we noticed that there's a pretty outsized demand for reviewing. There's tons and tons of projects out there, but there's not really a review culture in the digital humanities. We know how to review books, but there hasn't been as much work to develop sort of reviewing as a positive experience for both the authors of projects and reviewers. So sort of the first impulse for reviews was just to see whether or not we could sort of launch a pilot to sort of address the concern about, where is reviewing in digital humanities and who could be doing it. And tied to that, obviously, is wanting to sort of intervene in the notion that reviewing is not a scholarly activity. A lot of people don't think of reviewing as being a contribution to academic and non-academic scholarship and discourse, but it really is. And so
part of what we did was build what we consider a very lightweight reviewing framework that allows people to really, tell us what their projects are about and to be reviewed by people who are experts in various areas. And then sort of the final and third impulse, but probably the most important for us, is that we had a lot of concerns about the lack of reviewing space for Black, Indigenous, Latinx, and other persons of color in the field. It felt like, I think to both of us, that there just wasn't a lot of attempt to recognize the really important and vital scholarship that was going on in these areas. And that, a lot of times that scholarship was happening and people just weren't paying attention to sort of the great things that were happening. So that's what Reviews was intended for. It was supposed to be a 2-year pilot, and unfortunately COVID happened. So our 2-year pilot has turned into, I'm not even sure how long. And in a few days, we'll be launching our 15th issue. So Rupika is going to talk a little bit about the process and sort of how it works. But I think, what we really want you to know about sort of where Reviews is coming from is that we want a space for people to talk about their work in a positive way. Absolutely. So one of the things we did when we were planning the journal was to talk to people who've tried these kinds of initiatives in the past that haven't worked out. So I was once on the founding editorial board of DH Commons, which was trying to offer peer review of mid-stage projects. And they ran into all kinds of issues, mostly around nobody really knew what a mid-stage project was. And also they were pulling one reviewer with technical expertise and one reviewer with content expertise under the presumption that, these things couldn't be handled by single people. And so we thought, what if we think about a way that we can review projects at any phase at which a project director decides that they are ready for the feedback on their project? And then also, how do we build up the capacity of our digital humanities colleagues to review? So maybe you have more content expertise and slightly less technical expertise, or, well, that's mostly how it goes. Sometimes it's vice versa, but to really think carefully about what kind of reviewer and is going to help give the feedback that the projects need. And also we do a lot of mentoring of the reviewers as well, to say, we go back and say, could you talk a little bit more about the technical dimensions of this piece, specifically, its use of WordPress or something like that, right? So we give them the feedback, so that part of the process as well. So when somebody wants to have a project reviewed, there's sort of 2 ways that projects end up being reviewed for us. The first is through our open submission. So any project director at any stage can say, I'm ready for my project to be reviewed. And anyone can nominate a project to be reviewed as well. If you've seen something, you like it, send it to us. We ask the project director, the project team, to write a 500-word overview in which they situate where their project is, what its humanistic interventions are, what its technical specifications are, and really use that as the document that orients the reviewer to the reviewing process. We then send the overview and the project documentation, links, anything software to the reviewers, who then write a 500-word-ish review of the project. And then we go back and forth, as I said, with the reviewers. And then we publish the review and the overview together in the issues of the journal, so that the people who are writing the overviews have this as a publication documented on their CV. We also, so the reviewers do as well, sort of in the model of a book review a little bit. And the other way is through special issues, which is very relevant to our conversation today. Jennifer and I really think of special issues as ways to pull together really exciting scholarship in areas of digital humanities that don't get a lot of attention. So Borderlands DH, guest edited by Sylvia, was actually our first special issue. And so we're very excited to go to Sylvia and say, we know you know all these wonderful projects and you're connected to this amazing community through United Fronteras and through your work, and could you be a guest editor? And so what a guest editor does is identify a set of projects
we manage the review process for the guest editors, and then the guest editor writes an editorial note, and we publish the issues. So we've done Borderlands DH, we've done Jewish DH, we've done Latinx DH, we have a bunch more coming out this year as well, Black Atlantic, Black DH, Sound, lots of different areas. And so that's been really exciting, and we absolutely just loved and got so much wonderful feedback on the Borderlands DH special issue. So we're really excited to hear more from the rest of you who are involved in the issue. Thanks, Rupika and Jen, because I echo it. It was a platform and an opportunity from one side to, I wrote the review together with Mayra about my project of Borderlands Archives Cartography. And it's very different to be creating your project than to present it for people to understand what is the broader understanding of a project. And then with working as the invited editor for Borderlands DH was mainly about thinking about the projects in United Fronteras that are using digital technologies without them categorizing themselves as digital humanities. And it was very, very interesting to see from each of these projects how they're using digital technologies for two reasons. The first one was mainly to document and to make aware of aspects of the border that are not being recognized. So for instance, literature. Literature is mainly concentrated in the center or the canonical literature. Art, the same. It's mainly about the iconic artists rather than this local artists that are producing their art in the border. And the other side of the project selected for this special issue was mainly about using digital technologies for activism and for doing digital solidarity. So 5 of the projects was Ellas Tienen Nombre, which is mainly about using digital technologies to make accessible data that it's distributed in different places, but also that it's not open source, right? A lot of the feminicides had been studied, but in just articles, or they're just gathering governmental collections that not everyone can have access to that. So the map that Yvonne Ramirez created and how this project is making an impact not only in the border, but also transcending the border for connecting with other places that are facing with this issue. Another project was Juaritos Literario, which is about the literature produced in Juarez, in the region in the Mexican side. And one of the main proposals was, how can this project expand and cross the border and include their literature in the other side? And that's also very important to think about these projects of how they can move forward. The other one was La Frontera, about the artist in this place. And it was great about seeing photograph as part of digital humanities and how the creator, Seven Falk, is creating an archival material through his project. Another project was Redes Migrantes Sin Fronteras, which it's compiling all the different resources that migrants need whenever they cross back, when they're deported or when they are in transit to cross the border. And what Rubria and the rest of the team of this project is doing, it's mainly about gathering and creating a community of digital solidarity and the best way possible for putting this information close to migrants in different languages. And the last project was Humanizando la Deportación, which it's also seeing how digital technologies are being taken by marginalized peoples, and they are the ones creating their own stories. So in this case,
Humanizando la Deportación, it's giving digital technologies to migrants to create their own stories about any aspect that they want to share with the public about their experience as throughout migration processes. So I will share, I just want to thank everyone for making this issue possible and pass the word to Yvonne, Vero, and Laura to share their experience. I can continue if it's okay with you. I'm going in Spanish, but you can ask me anything in English. Yo escribí Juaritos Literarios sobre Juarito Literario, que formalmente se llama Cartografía Literaria de Ciudad Juárez. Y bueno, elegí este proyecto porque me parece, bueno, estudié literatura, me parece muy importante destacar la literatura de Ciudad Juárez, por esto que decía Silvia, de que solo se toma como este canon literario, ¿no? Y si hablamos de México, por ejemplo, pues eso es muy importante, sobre todo también porque a veces se llega a pensar como que en la frontera norte de México, pues solo está este tipo de literatura sobre narcotráfico, por ejemplo, que por supuesto pues está ahí, pero pues no es la única literatura, y me parece un proyecto muy apasionante, muy inspirador este Juarito Literario. Yo siento mucho cariño por este proyecto, no estoy involucrada en él, pero siento mucha afinidad, me siento muy inspirada por este proyecto. Y bueno, me parece, como les decía, muy inspirador porque esta forma de hacer el vínculo entre literatura y geografía, al menos yo no la conocía digitalmente, ¿no? Y eso pues me parece que hay que destacarlo. Además, esto que hace Juarito Literario de caminar la ciudad es una forma muy bonita de apropiarnos, de conocer nuestro piso en Ciudad Juárez. Y esta dinámica que tienen de entrelazar su página, fragmentos de libros, audios, incluso libros descargables, fotos, hay diferentes escritores y escritoras en la página, pues esto le da como, esta variedad de voces le da diferentes perspectivas analíticas, ¿no? Y me parecía muy importante destacar eso. En lo personal y en lo político, amo que introduzcan en Juarito Literario literatura infantil, que generalmente es algo de la que no se habla en la frontera y además se piensa como que es una literatura menor, por decirlo de alguna manera, muy despectivamente, ¿no? Y pues bueno, me encanta la literatura infantil, entonces Juarito Literario tiene pocas reseñas en su proyecto de este género y yo estoy muy esperanzada a que sigan creciendo en ese rubro. Y me da mucho gusto ver en los últimos meses que han recibido varios reconocimientos, han mejorado mucho su proyecto, su página, he visto que están sacando videos más profesionales, se ve mucho el avance en la página, su sección de Odónimos es también así un super plus en su proyecto. Y me da mucho gusto ver cómo su proyecto se va adaptando pues a los tiempos y sigue siendo muy creativo e indispensable. Así que pues, o sea, fue también para mí pues ese diálogo, ¿no? Y espero, hace rato hablaba en otra mesa Urani, espero seguir muy en contacto con ellos y de alguna manera pues seguir estos procesos del proyecto que realmente se van viendo en su página. I can continue. Well, I would say that the first thing that comes to my mind, it is very hard to try to understand the arts through the academy.
Y ese era uno de los challenges de la revista, ¿no? Tratar de explicar cómo funcionaba un proyecto hermoso, visualmente, muy atractivo, artístico, pero tratar de vincularlo al tema académico. Y creo que eso fue uno de los retos a la hora de escribir el artículo. No sé si lo comparto con mis compañeras. Pues porque si bien hablábamos de contenido, podíamos describir de qué se trataba, podíamos hablar de todos los aspectos positivos, de todos los elementos tecnológicos que sin duda participaban en cada uno de nuestros proyectos. Yo, por ejemplo, seleccioné el proyecto de la frontera Artists Along the US-Mexican Border. Es un proyecto fotográfico y es hermoso. Es un proyecto que además le brinda la oportunidad a diferentes artistas de la frontera de mostrar lo que hacen. Y este proyecto en particular me llamó mucho la atención porque su creador no es fronterizo, no es americano y no es mexicano. Y estaba reflejando en su proyecto un poco la nostalgia de sus orígenes. Y eso me llamó muchísimo la atención. Y la forma en la que él lo plantea, pues era muy hermosa. Pero de nuevo, cuando trataba de conectarlo con alguna teoría académica para tratar de vincularlo un poco al issue del journal, era como un poquito más complicado. Y de hecho, el primer draft tuve que hacerlo como algunos ajustes, que era un poco lo que decía Rupika, pues bueno, para tratar de incluirle un poquito más cómo entender la metodología del site para que también fuera aplicable a diferentes disciplinas. Pero creo que en general la oportunidad de participar en este issue es grandiosa precisamente por eso, porque nos permite vincular una cantidad de proyectos y de ideas creativas que se están desarrollando en la frontera y que no tienen por qué estar excluidas del área escolar, del área académica, y que sin duda pueden ser utilizadas en un salón de clase como ejemplos excelentes de una manera de llevar las humanidades digitales al individuo, sin necesidad de que tengas una formación estricta académica para lograrlo. I can elaborate a little bit on what Yvonne and Veronica said. I had the pleasure of reviewing Redes Migrantes Sin Fronteras, which is an amazing project, a digital solidarity initiative consisting of a digital platform that houses information from associations, shelters, and programs that support migrants who are in transit or who have returned to Mexico. And we had the privilege of hearing from one of the creators, Rubia Rocha, earlier in the symposium, and she was explaining that the project is in its first phase, you know, and being part of the United Fronteras team, I also know like we're working on a first phase and we have this vision of second phase, third phase, fourth phase. And I think when you're academic researchers, you can't always wait until phase 4 to publish the most polished, beautiful article, right? So I think it's important to have this platform to say, the platform I reviewed is amazing. It's already having a great impact. And also it has a potential to do all these other beautiful things. So for example, one of the things I talked about in my review was that there is a section on the site that's still being built out that reflects some artwork from migrants, and that is still in development. And Rubia mentioned earlier today that they're trying to get associations and projects represented from the US part of the border as well, not only from Mexico. So there's still a vision, right? And so how do we encapsulate that vision in something that's considered academic, that still quote unquote counts, both for the tenure and promotion of the creators of the project, but also the evaluators of the project. So I think that's one of the great things that this issue does, and that Reviews in DH as a platform does, which I'm very grateful for. The other thing I wanted to say is that I believe this is one of the first, if not the first, bilingual issue of the journal. And that, to me, that's a great asset to me. And I think it reflects the strength of having a bilingual editor and having editors who understand the importance and the labor of doing the translations for this type of project, who understand it's not easy to have a bilingual issue. It requires a lot of work on the part of the editors and the reviewers to review both in English and in Spanish, and to make space for conversations in both languages. So that was another great thing that I really appreciated Sylvia doing and helping us with the translations of our reviews as well. A lot of times that goes
unnoticed or undocumented, and there, you know, she's listed as a translator, and I think that's really important too. So I really appreciated the opportunity to collaborate on a team that has a shared vision for what scholarship should look like and for who should be included, and also I think most importantly who should be leading these types of projects. So I'm very grateful to everybody for the opportunity. Thanks. I'm gonna share the video of Rubria about her experience as a reviewer and main review of her project. Hello, good afternoon. My name is Rubria Rocha, Director and co-founder of Redes Migrantes Sin Fronteras, one of the projects that was reviewed in the special issue of Reviews in the Age. I want to highlight two aspects of this experience. One, as a reviewer of a digital project, and the experience of receiving the review of my project. As a reviewer, I had the opportunity to write about a project that I really liked, which is Humanizing Deportation, or in Spanish, Humanizando la Deportación, created by Robert Irwin, professor at the University of California, Davis. Humanizing Deportation is a digital project that consists of around 300 testimonies from the poorer people or people who suffer family separation due to deportation or return. The most important aspect of this project is that the migrant people are the creators of the videos. They are the ones who decide what to say, the images, and the sound of the videos. This project was not created as a digital humanities project. However, it is a great example of how a digital humanities project from a decolonizing perspective could be envisioned. That was what I tried to demonstrate in my review, and I also wanted to highlight the fact that these kind of projects are very valuable for the people interested in borderlands, migration, rhetoric, and especially digital humanities because of the way this project uses technology to preserve the public memory, giving voice and empowering the migrant population. On the other side, I really liked the experience of reading a review of my digital project because I was able to see it from the outside. There were things that Dr. Gonzalez saw and considered as assets of the project, while I was not aware of how much power some of the project features could have. That made me think that more creatively about how to take advantage of what I already have and make it better. The other experience I liked about this special issue was the fact that it was bilingual, not just because it is about the US-Mexico border, but because it sets a precedent for a practice that should be more common. Thank you for inviting me to participate in this issue. I truly believe that this journal is highlighting the projects and work of DHers in a way that a traditional journal does not. Thank you. Thank you so much. And from my side, I just want to say that we couldn't review all the projects that are in United Fronteras, but that's like Reviews in DH. It's very open to receive more reviews of all the projects, the great projects that are in United Fronteras, as well as other projects that it's necessary from the creator's perspective to see what others are seeing from your project, what is missing or what it needs clarifications, because sometimes there's some critiques of projects like, oh, it's missing this. But as creators, we have our reasons sometimes of why we're not including something or why we don't have the money to have a more complex map, for instance. But it's a great opportunity to review, but also to receive feedback. And now I can open the platform for many questions from the audience or between us if we want to share any other thoughts.
There is a question about their plans for future issues. Rupika, Jen, I don't know if you want to talk about any other issues that are coming up or that you're planning on having for Sure. the DH. Rupika's mentioned a couple of them. So we have an issue on pedagogy coming. We have an issue on Black DH. We've got an issue on sound. In terms of sort of Latinx or Borderlands digital humanities, we haven't discussed a second issue, but that's definitely something that could be potentially there. We're very much looking for projects like the ones that are in this issue that challenge people's notions of what constitutes digital humanities, but also appeal to audiences that aren't necessarily targeted on a lot of the major digital humanities journals. So, we'd love to see more projects out of Latin America. We'd love to see more projects out of South America. We'd love to see more multilingual projects. That's something that for us, we're interested in things where people might not necessarily define themselves necessarily as digital humanists, but that they are truly engaged in the questions of the humanities and the digital in some sort of interesting way. Rupika, what do you think? Yeah, I would add that, we're very open to people who want to propose issues. And also, for us, publishing work on Latinx DH, Black DH is not a special issue either, right? Special issues exist because somebody comes to us and says, I have this vision. I want to pull these projects together because I feel like, there's a rationale for them going together. But throughout our regular issues, we regularly publish in these areas as well. So in June, we'll have the review of Reseñas, I don't know what the full name of the project is, Emblemas, maybe? The emblem, the multilingual emblem sort of project is coming out in the June issue, right? So we just keep publishing throughout the year, but we're always welcoming people who come with an idea for a special issue. And as you can see from us, we did a Borderlands DH issue, and then not long after that did a Latinx DH issue because, we had talked to Sylvia about Borderlands. Later, somebody else came to us about Latinx and they wanted to do that. And we said, sure, we feel like we're not the people, and these are not Latinx DH, Borderlands DH, these are not our field. So we rely on the expertise of all of you to come to us and say, here is what needs to be put together into an issue. And then we want to just create the space to make that possible and to make your expertise shine. Great. I had a question about in regards to like students writing reviews. I saw that Tanya Clement was the editor of issue about students, and after that I made my students create reviews. But I don't know if you want to share a little bit about that, Rupika and Jen, because I know in the audience there's some professors and classes from other universities that may be interested in that aspect. Sure. We'll throw a link in the chat in a second. We actually published what the process is for how that works. But generally what it is an instructor comes to us usually a semester before they want to work with a class. And we have a conversation about what do they want to cover. So in Tanya's case, what we had done was we made available to her our open submission data set so that she could see people who'd volunteered their projects. But then we also supplemented that with some projects that the students that she was going to have we knew would be interested in. So we go out and we solicited all of those overviews and we basically provided them to her class as a group. And then we met with the students and talked about what reviewing is, how it works. We walked them through sort of like what makes a quality review. And then Tanya sort of over the course of the semester iteratively worked with them through the review process. So they worked in teams. Many of them worked in groups of 2 or 3. They went through many iterations of the versions. We sort of popped back in to answer questions for her as needed. And then by the end of the semester, she sort of did a final editorial proofing and wrote an editorial note for us. We learned some really valuable things with that, which is, the reviewing exercises work when students can work together. And also when it can be something where they come back to it over time in the class so that as they develop more sophisticated thinking about the topics, they can apply that sort of retroactively to the review drafts that they have worked on. So what we try is that when those final reviews come in,
Rupika and I take a pass. We work with the special issue editors. There may be some things that the class didn't cover that we as editors want. So one of the things that happens with the class-based reviews is that we do have a little bit of a heavier editorial hand in addition to the special issue editor, who will also, like, there might be a paragraph inserted, or there might be some additional things that get inserted just because over the course of the semester, a group of students might not end up at the place where they can review all of the aspects of a project that a project overview asks for. And so we sort of, in our editorial process, will, I guess, patch those holes, maybe is the way to put it. And then our goal is that the first of those issues come out sort of 3 to 6 months after the class, by the time we've made it through the reviews process. So Tanya's class actually ended up doing a triple issue, which I think will never happen again. She had thought she was only going to have 10 to 12 students and ended up with a lot more. And they ended up doing way more reviewing because they really liked the activity. So anyway, the guidelines that Rupika has posted provide an overview of how that works. And you basically just write to us and say, this is what I'm thinking. This is how many students I think we're going to have. And then we have a conversation about, like, is it actually feasible and doable, and what do you need to know? So Nancy asked a question about translation in Indigenous languages with content that has Indigenous narratives. So we actually, yes, we have actually a project that's being reviewed right now that is not in English. It's in a Canadian Indigenous language. And the review is going to be written in English, and then we will arrange for translation back into that original Indigenous language. I think Rupika and I both agree that it's important that the communities who are the subjects of study or are participating in study actually have the reviews and the overviews available in their original languages. It's an accessibility thing, but it's also about our values and commitments to those communities, that we're not extractive or forcing them to work in English as a colonial structure. So we very much, we have a French issue on tap that's going to be bilingual French-English. We're going to continue with the Spanish-English stuff. I think with the Indigenous languages, the real challenge is just finding translators who feel comfortable doing the translation work, because that is incredibly difficult. And I say that as somebody who worked with an Algonquin translator for a while last year. It's iterative and takes effort. So we know that that's really important to Community Zone. I think we want to stick with that as much as possible. Thank you so much, everyone in this roundtable. I think it's the best way to end up, to invite others to write reviews, and to also to consider your projects as part of this DH communities, and expand these borders of understanding projects in different fields. Thank you so much, Rupika, Jen, Yvonne, Laura, and Vero for being in this roundtable discussing reviews in DH and the special issue. And we will move to the end, which is Nathan will be closing the symposium. But in wrapping up today, so thank you everyone for attending both today's sessions as well as yesterday's session. So this closes out day 2. So more than anything, I want to thank all of the presenters and all the moderators of the various sessions today. I in particular also want to thank the United Fronteras team as well, in particular to Dr. Sylvia Fernandez for organizing all of this and doing a lot of the logistical work behind the scenes. So thank you in particular to her. And really want to kind of call attention, as has been mentioned in the past sessions, to kind of the transnational nature of all of this work that's being done, right? Bringing together people from Mexico and the United States and beyond for these kinds of conversations about the borderlands, which is super essential. Also thinking too about kind of, the bilingual work that has been done on these various projects that have been noted. So I think that's really important to call attention to that. And then lastly, I think it's important to call attention to the interdisciplinary work as well, right? So we've seen work presented about
literature, history, and the various kinds of the humanities. So just a range of dynamic work across the board. So just a recap of today's conversations and roundtables, and then I'll mention briefly about tomorrow, what to look forward to. But today, right, you have attended the series of conversations that we had. We had conversation 5 about the intersections of border literatures. Conversation 6, migration, storytelling, and digital solidarity. Conversation 7 was about border archives and digital technologies. And then lastly, we just had 2 wonderful roundtables. So roundtable number 2 was pedagogy with United Fronteras. And lastly, as I just mentioned, roundtable number 3, reviews in DH Borderland special issue. So for tomorrow, I am excited to announce, as you can see on your screen right now, so please join us tomorrow, June 4th, for the Datathon. It's from 10 to 12 Central Time, or Hora de Mexico. So hopefully you can join us tomorrow. We're going to be working on the United Fronteras US-Mexico border digital cultural record, right? So we already have a series of projects that you have seen today and yesterday, as well as on the United Fronteras website, but we want you to help us populate more, right? This is really a collective effort, and right, so this is crowdsourcing this information. So excited for you to join us once again tomorrow, June 4th, for the Datathon, 10 to 12 Central Time. So hoping to see you again tomorrow, and thank you again to all the presenters and the United Fronteras team. But thank you once again for everyone for attending today. Gracias a todos, and nos vemos mañana. See you tomorrow.